You are live now. But Elizabeth can hear us, but we can't see her. Can you guys hear me? Can you hear me? I can hear you, Elizabeth. Is Elizabeth in now? But there's an Okay, echo. Yeah, I there can is an see you echo. I now. don't know where it's coming from. Sister Elizabeth, if you are using two devices, because you are here twice. I'm not using. Okay, hold on. You see, you are here twice. So you have to go off on one. Does that Okay. sound better? Good. Are you hearing me now? You are Yeah, on and you can go ahead. Yaida? Safiyong is already live. Okay, hello. Oh, shoot. Safiyong, you're already live. No. Safiyong, You have one. You have to warn us. I am already live. 21 minutes now. I'm live. 21? Well, we don't know, Safiyong. You're gonna have to let us know because we want I to said it. I said it. You people are live now. No, I didn't hear Okay. any of you. Okay, anyway, Elizabeth, ñu ngi wax assalaamu alaikum askan wi. So di leen nuyu di leen ziar tey nag waxtaani doxalini réew mi tey moom dañoo focus on the elections on why we should vote joy. So we have Elizabeth. Tey moom difficult. Tey moom I don't really. Ñu ngi am Elizabeth, am Elizabeth and also Bilal. Ñu ngi leen a nuyu di leen ziar di leen wax ne ngeen dal jàmm Elizabeth ma jox leen kàddu gi ngeen nuyoo ñu commencé incha allah. Hello, viewers. Hello, brother Bilal. Yeah, ay dama laa nuyu di nuyu ñi ñoo seetaan ñëpp. Waaw ma ne ko ñu ne xëccale egsi na si ndongle. It's final, we are here. So di gën a ñaax ñi ñi rek xam naa ne undecided voters yi di gën a am na ñoo xam ne c'est up to the point where they get to the poll si but bi si la ñoo soog a decide. So di bugg a waxtaan ak Gambian si rek give more reasons why ñu war a votal doy. So ma bàyyi Bilal mu nuyoo yaa Aida su ko defee nga dugal ñu si waxtaan bi. jërëjëf Elizabeth jërëjëf yaa Aida foog naa wax ji tey am na solo bu baax a baax ndax we are at the very end of the race and di leen nuyu yéen yëpp tey lu Elizabeth wax la rek we talking to everybody tey and liñ bëgg rek mooy ngeen àndaa ñun ci xel ñi déglu wante rek ñun we will give you some of the points li tax ñi foog ne ndax it is time for a doy government. I don't doubt ne sax ñun ñëpp xam nañ ne doy it is the government. So dañoo ñëw rek pour dëgëral that belief jox leen some of the points so kon ngeen defa ñu nanka rek and dinañ ca àgga jërëjëf yaay da jërë ngeen jëf ñu ngi leen a nuyu yéen ñëpp gis nañ suñ broda Baye Dramé gis nañ leen Adama Cheikh Tidiane Sanyang ñu ngi leen a nuyu yéen ñëpp ngeen dafa ñun danka rek because tey moom mu ngi nii ñun ñëpp a ngi soona I can imagine how those people on the ground are feeling because tey moom I dragged myself off the bed because I'm so tired I can't waaye ñu ngi leen a nuyu di leen ziar tey nag day ñëwoon pour waxtaane yéen li tax doy gis nañ ne bépp koo xamante ne candidate nga dem nañ si askan wi yëpp waxtaane ñoom wax leen lu tax ngeen war leen a sànnil karta gis nañ nag ne doy moom macha allah seen agenda bi was so clear everybody had honorable Halifa Sallah wax na li tax ngeen war koo votal wax na askan wi tamit ne leen bii mooy final election am bii mooy final bi moo war a ñëw pour laaj leen ngeen sànnil ko karta kon nag Gambia foog naa ne war nañoo bëgg a suñ boppa
war nañoo ene suñ bopp jàmm. This is not about honorable himself. Koo xam ne ba mu nekkee 16 ba léegi mu ngi jël àddinaam yépp bugaam yéppam loo xam ne waroon na ko mun a am his own career everything he put it aside. Bépp koo xamante ne tey yaa ngi taxaw si platform si candidate si yépp defe naa ne kenn fi mu nekk waratu ta réeree mbir ne Halifa Sallah mooy ki nga xam ne moom jiitalu dara lu dul askan bi ak Gambia moo ko ñor defe naa ne lii leer na because moom bi mu ñëwee ñëwut naan leen you know di wax waxi daanu sa saret di wax waxi benn candidate moom dafa focus rek si agenda bi ak li nga xamante ne moom la am pour Gambia pour suuxali suñ réew mi because defe naa ne ñun suñ réew mi gis nañ for over 50 years fi mu nekk fi mu tollu Gambia ak nim dawee li jagar Gambia yomb na xam-xam naam jagar na ko waaye tamit ak façon yi xam-xamam te defe naa ne honorable Halifa Sallah wax na leen ko wax na leen programme si nga xamante ne am na ko pour jigéen ñi wax na ko pour xale yi ñii nag ñooy ñi nga xamante ne ñooy di ñiy fal ñiy foli wax nañ ko nekkul ne dañ ko wax rek di ko répétaat mu nekk loo xam ne dafa yomba rek si suñ gémmiñ ñuy ko wax it is the fact because if we go di jigéen ñi ak xale yi ñoom ñooy di majority of the population ñoom la te xale yi sax yéen si seen boppa gis naa démba Serekunda I was very very impressed gis naa xale yi génn nañ wane nañ seen doole te man gëm naa ne xale yi ñoom seen future mooy liñ war a seet moo tax nag xale yi tey ak jigéen ñi ñëpp sax la ñoo waxal waaye nag dañ leen a xaas rek di leen gën a ñuy eete wante ñun ñëpp ñu wax leen ne ñii ñëpp taxaw man gisuma fi kenn koo xam ne wax na loo xam ne definitely dina nekk na yéen loo xamante ne seen interest la ñëpp seen gis nañ ko Adama Barrow si boppam wax na ko waxaat ko ñoom ñëpp dañoo nekk di make up stories ñoom ñëpp a saying loo xamante ne seen coobare la ak lu leen neex because ñoomi neen ñoo ko wax Adama Barrow waxoon na ko mu ne moom campaign is all about telling people what they want to hear wax na ko dégg ngeen ko jigéen ñi dégg ngeen yéen ci seen boppa li Amat Bah wax ci jigéen ñi yéen a ko déggal seen boppa disrespectful lu leen faydalu leen daf dañu jàppee ne ñun daal we're just people like ñoo xam ne they use us as and dump us Halifa wax na ko xale yi you need to be skilled you need to be equipped yéen ci seen boppa ngeen war a dimbale seen boppa dimbale seen askan jëriñ seen boppa jëriñ seen waajur jëriñ seen askan you see Adama Barrow should not munut leen a wax dara fi mu nekk nii bi mu soxlaatee pour ngeen di falaat ko ngeen war koo gum because Adama Barrow yéen askan bi surtout xale yi the EU dafa joxe xaalis bu baree bare within this time Adama Barrow 5 years xaalis boobu laaj ngeen ko ñëw na woon leen Adama Barrow and his life ak moom ñim àndal ñoom dañoo ñëw rek taxaw waxi kaso lañ leen a wax waxi kayaw lañ leen a wax Adama Barrow most of the things he said people are doubting whether these are facts or not because moom dafa ñëw rek sànni leen figures even his own salary Adama Barrow could not remember how much he get paid he got it wrong somebody who could not even salary munut leen a wax moom exactly his figure he forgot foog Adama Barrow yéen talut leen xale yi dafa waxoon ne EU ñi nga xam ne bépp ñoo xam ne dañ leen deportoon especially some of us ñi nekk fii ak ñi nga xamante ne dañ leen sànnil dañ leen deport Gambia EU dañ leen joxoon xaalis bu baree bari pour mu train these youth pour mu train leen ba pare jox leen xaalis su ko defee bépp koo xam ne da nga bugg a business nga dem def business ñi nga xam ne skill train dañ leen skill train ñu jox leen ñu dem mun a ubbi seen own kind of businesses or what have you. Where is that? Can Adama Barrow show us the figures? We want a serious government will have figures for wone. Gis nga Gambia ñun suñ government bi ak ñi àndal dañ yàpp askani Gambia because in this day and age dëkk boo dem dañoo am freedom of information génnoon nañ taaye leneen ñu ne dañ ko am lan lañ ci wax da ngeen gis figures yi apart from ñu taxaw si seen kanam ne leen lii la ñoo def lele la ñoo def where are the number of kids young people ñi nga xamante ne this government empower nañ leen train nañ leen jox nañ leen how many youths biñ taxawee si seen kanam liñ leen waroon a wax dañ waroon a wax ne we have trained 100 youths we have empowered 100 youths pour ñu dem am seen set up seen own businesses
or these are how many number of women we have empowered. And yen so len demee ngeen type ko ngeen seet ko war ngeen ko mun a gis mu nekk figures. This is how government works. Government is not just like me and you ñu taxaw Facebook di code figures di wax lu nekk so moo tax nag ñu ne youth si Gambia jóg leen ngeen dem ngeen vote yi seen carte mooy seen kaddu seen carte ngeen a war a use pour demand for the change that Gambians li nga xamante moom lañ doon yearn for all these years. When you went to the polls in 2016 you voted for system change. Little did you know these people are not ready to change the system. They wanted to come back to the same system there was, continue to use for abuse system, for know the enrich and bopper. Corruption is rampant in this government. These people do not care. They will use our money, they will use in prophecy, Jelsen Jaborgi, Jelsen family, Yogulen, because Adam Oboro today, his own young child, the very first thing he did, dafa jël doomam bi mu génnee ko ci dëkk bi mu yóbbu ko in America. Why was that? Because mom xam na ne the education system is poor. The education system is bad for his kids. That was the very reason why he took his own son, young son, the same age with all of you who are out in the street, all of you who are following him, all of you who are sitting in the corners attire, all of you ñi nga xamantene da ngeen janga be wàcca ñi dem na University of Gambia because their parents cannot afford to pay for them to go study abroad. Yéen ñëpp lan la Adama Barrow def yéen a ngi toog amu leen foo leen war a dem soo gisee nit di war a dem yaayam kilifaam di fay xaalis pour mu dem university da nga yaakaar ne soo ko joxee that education su génnee dina war a mun a am liggéey. But there are no jobs in Gambia. Why? Because government is not empowering those who can employ these youths. Private sector following leen so fu nekk government bi following leen looloo tax Adama Barrow mu ne suma doom bi man li ma bëggoon mooy suma doom jànga I couldn't afford to pay for my son in Gambia to go to private school or to go to Europe to jàngi. Why this is now my opportunity pour ma ñëw toog yaatu fayal suma doom mu dem jàngi suma doom su ñëwee mu gën ñi nga xamante ne maa ñoom ñoo fi toogoon ñuy dem si the same schools. Lii yëpp Adama Barrow def na ko moo tax nag ma ne xale yi elégué dem leen ngeen sànnil Halifa Ababacar ko wax na ko waxaat na ko ñun ñëpp wax nañ ko waxaat nañ ko dañoo ñëwaat tey di ko repeat mooy ne soo leen ko sànnilee di ngeen am liggéey soo leen ko sànnilee dina empower the private sector ñi nga xam ne ñooy war a mun a create jobs because government cannot do it on their own. We all know it. We live here in the West. We know ne ñi nga xam ne ñoo dee gën a employ nit ñi si dëkk yi nekk fii muy Angleterre America everywhere you are is the private sector. Private sector motor government that lend their help in loads and loads of ways so that they can take the burden from them, new employ the young people and you create more jobs. But in Gambia, no. Friends and family is who Adama Barrow focusing on making these people richer. This is what he's been doing. He's not thinking of how to create jobs for you people. Yen mi nga xamantene yenay the future of tomorrow. Education system bi naka noonu so moo tax daal Halifa Sallah moo ko am wax na lim leen a defal kiit si dina ensure ne school si dinañ ko reform su ko defee ñu am a very good education system boo xam ne xale yi dinañ si mun a jànga suñ jógee from primary school up ku jeexal grade 12 what do? You're gonna go if you want to go for training, skill training, there you go, you can go there. Or if you want to go to university, you go, and when you finish your university you will go and have a job. If you are trained, you yeneen skills, there's going to be job for you. We're going to have to create job for you. Am nañ ko pare ngeen so leen demee dinañ leen empower jox leen capital boo xamante ne di ngeen mën a liggéey jëriñ seen boppa jëriñ seen askan jëriñ seen réew ma pass kaddu gi si yéen ngeen wax dinañ del si waat. Thank you very much. jërëjëf yaa Aida li nga wax fii yëpp dëgg la dama bëgg a dellu rek ci li nga wax affaire school Gambia ñun dañ bàyyindeku trop ndax nekkuñ di xelaat man palaate waxee rek tey nañ delloo suñ xel rek ak ci gannaaw Halifa Sallah won nañu loo xam ne ci biir 30 years yi gaay door doy foog na every Gambian gëm na loolu gis na loolu léegi nag fiñ tollu ni tey
dañ am a big decision to make ndax ñun bëgg nañ yokkute ndax ñun ci liñ nekk nii mooy li gën pour ñun fa lañ toll nii day no amul wax bu bari sax ndax nit ki am na loo xam ne su xappunee gis-gis rek moo la ko mun a may Gambia nag biñ ma ne ñun amuñ gis-gis boobu ak li ñoo ñi jàng ñi ñoo xam ne xam nga sax toll foo xam ne du jàng rek xel moom su ñoree rek war nga mun a gis yenn façon yi gis-gis yi lii tax mooy wax ni mooy yàlla won nañu Halifa Sallah mooy kan yàlla tànnal nañu seppi na Halifa Sallah ci biir njiit yi nekk biir Gambia naka lañ ko xamee mooy 2016 bi dëkk bi jaxasoo nit ñi di daw yeneen kilifa yi sax gaa ngi leen tëj tey kilifa yi taxaw di contest Halifa Sallah ñeneen gaa ngi leen tëj am na ci ñeneen ñoo xam ne nekkoon ci biir dëkk bi yàlla mu ñëwoon suñ kanam suñ boti kii ban façon ñi njiit la mu ngi taxaw téye dëkk bi jàpp na dëkk bi ñi daw yëpp Halifa Sallah mu ngi won nit ñi toog leen ECOMOG everywhere Halifa Sallah mu ngi dialogue ak nit ñi fi mu tàngee Halifa Sallah génn Gambia xanaa ñun amul gis-gis ban façon njiit lañ bugga suñ mënut a gis nag quality si Halifa te Halifa ci digga Halifa soxlut Gambia lool waaye Gambia ñoo soxla Halifa loolu moo tax Halifa dafa ñun mën nañoo gis ne Halifa dafa dedicate life am pour Gambia moo tax ji nga nekk soo buggee sa réew am na fi moo toolu bala ngaa nelaw fekk ñëpp ñi nelaw bala ngaa lekka fekk ñëpp ñi lekka noonu la kilifa bi gom pour njabootam di def ci biir dëkka waaye soo xoolee tey ñi compete yëpp wax ma ne bëgguñ seen réew de waaye kan ci gën a déggu Gambie ñun loolu la ñoo ut ñun li ñoo lecce li ñoo wax naxari wut li neex a gis la Gambia yi nga suñ caaxaane fii it will be a shame on all of us because this is a test ndax ñun am nañ façon yi xelaat bi am nañ gis-gis bi ndax mu ngi nii suñ kanam ci ñun la des nag ci ñun la des de amut nag réccu nag affaire yi naxari na tey gis ngeen àdduna fii life dafa gàtta soo gisee bém la óor rek soo gisee leer rek defal li war time of fi amul fi mu nekk ne Gambia as a state is almost is 56 years dara doxul saa biñ fa ne nag mu ngee dox fekk doxul Yaya Jammeh bi mu génnee fii ba léegi soo xoolee dégg ak li Yaya Jammeh def yëpp you really see that it didn't work li yaa ay da doon wax ci affaire jàng bi Gambia Yaya Jammeh bi ñëwee ba biir ak university ak li ñëw ne Yaya Jammeh mu ngi liggéey bi ñëwee ba jagar ba biir ak university ci biir dëkk boobu mu ñëw am doom bi ñëw ba mag ba war a dem university Yaya Jammeh génne ko yóbbu ko America pour mu jànge xanaa Gambia man time boobu noonu everybody ki doon support Yaya Jammeh waroon naa xalaatat ñaar tey Adama Barrow doomam daf ko yóbbu straight to America pour mu jànge university léegi ñun ñi ñoo taana ñi gay ne dañ bugg a réew mi la gay bugg a pour jagar kan la gay nekk di jagaral because su fekkee ne Gambia baaxul pour ñoom seen doom yi ñu jànga Gambia kan la gay nekk di na léegi ñoom Halifa ci boppam yéen ñun ñëpp gis nañ leer na ñëpp Gambia sax su ma sañoon ma ne ñun ñëpp óor nañu ne Halifa Sallah is the next president óor na ñëpp because koo mooy na ne Halifa digga njiit la te li moo wax dafa déggu Halifa ni melokaanam jàngam xam-xamam ñun ñëpp nangu nañ lu léegi la lay ñun seen problème xanaa ñun la lay seen problème ndax ñun dañ bëggut liggéey pour ñun ndax ñun xamuñ fi ñu bugga ndax ñi taxaw nii against Halifa yëpp ak li ñoo bugga Gambia wax mu ne bëgguñ Gambia de waaye xam-xam bi pour yóbbu dëkk bi kanam ak sacrifice bi
kan moo nekk di really sacrifice for Gambia because gis nga dafa mel ni there's a book bi génn on behalf of Gaddafi foog naa papaam sax it was written on behalf of Papi Gaddafi dafa it's called My President and My Son li xew mooy Gaddafi bi mu take away Libya dafa dem in Benghazi mooy dëkkam pour seeti papaam bi mu demee seeti papaam dafa fekk papaam American si or West bi guy could be a grand mansion is the way they bribe and corrupt because big guy bi de loolu papaam Gaddafi bi mu ñëwee fekk ko fa gaa ngi toog outside ci njaayaan di waxtaan papaam wax ko all these some of what they have done bi gaay waxtaan bi Gaddafi doon dem dafa ne papaam ne bugga naa bala maa àgga in Libya nga dellu into the old house ñun biñ am as a family ba every Libyan mu am fi mu dëkka then nga soog a dëkk foofu noonu li tax may wax li mooy Halifa xam-xamam ak bugam réew mi xam ne lim am biir àdduna su gëstoo xool dëkk bi ni mel noonu dafa mel ni amut moo tax fightam ak struggleam mooy pour Gambia every Gambian who am the dignity and live in a better life because the life that we are living it is dafa mel ni saga because we can do it we can do better than that so Halifa mu ngi sacrifice life am pour every one of us because moom pour moom balam fa nekka every Gambian live better while most of them each one of them is trying to see how best they are good with their family. I'm not saying they don't want the country, but let's choose the best, my brothers and sisters. Otherwise, it will be same on us. Please. Linyo wahni, nyun feeling neka, muna ninyo nyaka wasa, because we are in a better place. Why? At the end of the day, nyun African land, Gambian land, we can see. And if we can see it, you guys can see it. Please do it for yourself and do it for your family. Elizabeth. Jërëjëf Bilal yaa Aida jërë ngeen jëf wala ko waxtaan bi moom the points are clear ne doy dafa stand out among the political parties when it comes to handling or dealing with the problem bi nekk Gambia. ñun fi nekk ni xam nañ ni lu ñu gën a sonal mooy the poverty of the people ñi ñi mënatuñoo suñ añee réeruñ suñ reeree añuñ loolu moo nekk problème bi nga xam ne any serious government buy ñëw loolu moo war a nekk sa primary focus parce que balaa ngaa xalaat ne maa ngi def tali maa ngi build infrastructure fekk nag ndax nit ñi seen am nañ luñ lekka dafa daw yaram boo xam ne pour nga xalaat ne Gambia guñ nekk nii tey where we were 20-30 years ago is better than where we are today loolu rek dafa daw yaram tey la ñi gën a xiif tey la ñi gën a rafle biir Gambia ni démba kon mu ngi laa wone trajectory biñ jël the way we are going is not working has not worked so only dof rek mooy nekk di del benn path boo xam ne yaa ngi topp path boobu noonu mu ngi laa yóbbu si lëndëm yaa ngi soona si path boobu noonu nga topp path boobu noonu rek and that is why ñu ne it's insanity pour nga foog ne yow di nga am a different results fekkee ne yow yaa ngi continuer di def the same old thing di ko def over and over again nga expect that things will change loolu ku ko def da nga dof rek lu óor ba óor mooy su fekkee ne yaa ngi si path boo xam ne yow gis nga ne lii njëriñu la dara amalu la dara lu baax mooy nga toog reflect xalaat man ban path beneen path laa war a jël boo xam ne dina change suma results moo tax doy ne foog ñu change system bi because after 56 years of independence ñu ngi am this system boo xam ne has not worked for us this capitalist system boo xam ne dafa exploit from the poor and the very top ñu nekk di enjoy always doy ne system boobu noonu lañ bëgg a change where the focus dafa nekk si ordinary Gambian bi
ñi nga xam ne ñooy fay seen tax we have to give back to them dañ leen war a empower ñu génnee leen si coono ak ñàkk gi nga xam ne moom lañ nekkee moo tax soo xoolee policy si doy nga xool policy si yeneen parti yi di nga gis ne the difference is very clear suñ taawee sax di wax rek di nga xam ne ñii fan la seen focus nekka ak doy fan la focus am nekka ñii seen focus mu ngi si ñu ngi xalaat naka la ñu indee multimillionaires yi ñu invest Forbes mu ngi wax ne Gambia is one of the worst countries to do business with loolu is an issue but is that more important than the Gambian who is not able to provide decent meals for themselves loolu moo war a gën a nekk de focus so naka la ñoo génnee ñi nga xam ne mënuñoo provider seen boppa li ñoo lekk sax naka lañ mën a starté from that balaa ngaa xalaat yow lan la tubaab bi wax si yow ak lan lañ waxul si yow ak ñi nekk si biti lan lañ la war a mun a indil lan lañ mun a def with what we have pour génne suñ nit ñi si coono ak métit buñ nekkee doy ne ñun Gambia we are blessed with so much suñ géej gi rek lu fa nekka su fekkee ne taab nañ ko dinañu mun a génne si coono lu tax EU di ñëw si géeji Gambia bi lu tax Sénégalais yi am interest si géeji Gambia bi lu tax Chinese yi bàyyi seen dëkk ñaata miles ñëw si Gambia for our wealth because there is something there loo xam ne ñu ngi koo génnee si suñ dëkka di ko yóbbu seen dëkk yi mu leen di njëriñ ñun mi nga xam ne ñoo ko moom gisuñ ko lekk kobo bu correct sax mënuloo ko baadoo la mënul ko afford biir Gambia how is that okay that is the core of the problem doy ne ñun suñ géej googu na waxuma sax Sanyang Batakunko ak Katong boobu noonu isa boobu beneen ci boppam la waaye géej gi rek doy ne balaa ñoo jël di xalaat nit ñi di ñëw di invest nañ make sure ne ñun lekk nañ ba suur kañ xanaa suñ nappakat yi ñu empower leen suñ youth si ñu jox leen skills yoo xam ne dinañ mën a dem si géej gi di jël jën gi first and foremost suñ market fii mun available foofu noonu pour ñun ñu mën a lekk xiif gi wàññeeku biir Gambia man mënumaa imagine saami ko ba Gambia léegi soo amutee $100 doo ko jënd mënumaa imagine loolu why because ñu ngi gis ñi seen interest si géej gi seeni si ñu ngi jël suñ jën yi di ko def whatever diwlin ak whatever di ko yóbbul seen dëkkay di fa make millions waaye ñun mënuñoo am sax luñu lekk waaye looloo daw yaram looloo métti xol doy na ñoom mënuñoo toog di seetaan Gambien si di xiif ñun suñ alal gi ñeneen di ñëw di ko njëriñoo kon suñ ressources si géej gi rek suñ ko jëloon def ko ci loxo yi nga am ne moo jox ko Gambien si ñuy jaay suñu jën yi si marché gi amoon na time boo xam ne Gambien ndeysaan dangaa génn tànje sax dangaa dem ñu laa may jën ci tefes bi waxuma la sax jënda waaye tey loolu yëpp amut because of poor policies yi nga xam ne moom la government def in place boo xam ne mu ngi aayee ñi ñi luñ lekk ñu ne dinañ am luñ lekk ba mu doy si suñ géej gi ba pare ñu export am foreign exchange suñ jën yi sardine yi ñoo jënda nii tey mun nañ koo mun a ñàkk jënda because mun nañu am factories yoo xam ne dinañ process jën yooyu ne def ko ay sardine def ko ci ay pot def ko whatever different things ñu mun koo export ñu nit fekk lekk nañ nag bañ am ñun ne lekk nañ luñ doy that is possible but soo defee loolu yaa ngi create jobs soo defee loolu noonu yaa ngi indi foreign exchange si dëkk kon policies yooyu noonu yow soo nekkee Gambien nga ne dëgg bugga nga Gambia lan moo war a mën a tax mënuloo embrace loolu noonu yow lan moo war a mën a tax ngay embrace policies yi wax ne na Chinese yi ñëw na EU ñëw ñuy fay naka la tuddaati tax di fay seen license rek su fekkee géej gi ñoom millions tuuna rek jën yu gaay bi jën yu mag ñoo génnee biir Gambia rek benn jën bu génnee Gambia lañ koo jaay biir Europe xaalis bu mu leen di amal billaay xaalis boobu su desoon Gambia konoon tey leen la ñoo wax kon soo xoolee programme yi doy si nga xoolaat xam ne ñii it's about addressing the poverty of our people
te nit government bu ñëw te adresse loolu noonu man ma foog ne Gambien si waruñ laa xool sax kon su toogee tey gars yi du ñu wax ne dooy socialiste la dooy communiste la dooy Nokia 3310 la bàyyi leen di nangu ñi di leen sëlmal parce que Amérique bi ñoo wax di tey sax socialist programmes ñoo nekk di rescue dëkk bii nii a prime exemple mooy bi Covid bi ñëwee Joe Biden lan la def ku nekk sa famille yaa ngi am ay xale jox nañ la xaalis pour lan allevier sa pauvreté biir Amérique gu ñoo wax ni tey ku fi am kër majority of people ñu fay am kër li tax nga am kër mooy government bi dafa chip in depending on how much you make ñu mun laa help nga am down payment nga mun a fay dëkk sa kër di fay ndanka bem jeex loolu du ay socialist programs ñu ngi am lu ñoo wax fii section 8 di jox baadoolo yi nga xam ne mënuñoo amal seen bopp kër di leen jox kër di leen dimbale ñuy dundal seen bopp jigéen yi nga xam ne am nañ ay doom ñu leen di jox food programme bu ñoo ooyee SNAP or WIC bu ñu ñuy gën koo xam all these are socialist programs waaye su ñëwee ñu ne leen America capitaliste la America moo tax mu mel ni guys even Obama bo ak économie bi demee bam crumble lu mu def dafa rescue companies yi jox leen xaalis kon ñoo wax ne tey ñun ñoo nekk Nokia 3310 is an archaic système boo xam ne la doxul ñun yéen Gambien si nekk Norway nekk si Scandinavian countries soo demee just type Google one of the countries yi nga xam ne ñoo have the highest standard of living in the world. It's not America necessarily as a capitalist country. It's one of the socialist democratic countries. Ñoom in Germany, ñoom Netherlands, ñoom Norway, they are the countries that have the highest standard of living. Kon tey su ñëwee ñu naan leen loolu socialisme boo xam ne programme yu Nokia 3310 la man dama ne ñii they are not conscious of the realities of the time. ñoom ñoo nekk back in history di belief system boo xam ne people are moving away from that. First countries ñu ngi move away from that. Even America fii nii tey millennials the youngest of politicians ñoom Alexandria Ocasio-Cortez ñoom Iman Omar, all these young politicians you know, lan la ñoo advocate for socialist programs. This young, vibrant, well-educated 21st century thinking young people lu ñoo advocate for mooy socialist program te gis nga man lu ma métti mooy luy dee gën a naxaris moom su ma gisee ñi nga xam ne ñooy toppa ñu mel ni Essa Faal di wax ne ñoom they are capitalist core. Ask them in America here, who are the people, who are the politicians they are supporting? It's not the politicians who are advocating for capitalist programs like the Democrats, the Republicans. You get support ñoom Alexandria Ocasio-Cortez. You get support ñoom Bernie Sanders. You get support ñi nga xam ne ñu get advocate for socialist programs in America. We know you. Xam nañ seen political leanings in America here. So why do you want different for our country? Why are you choosing differently? It's because of social ties, mostly. You know, it's not because of, you know, policy-driven politicians who xam nañ li nga xam ne mooy work for our country. Kon tey ñun Gambians yi suñu bëggee selmal nañu doy seen programmes yi yàgga la doxul. It's because they do not know what is going on now. They are not in tune with the realities of the time. So man Gambians yi ñun suñ ordinary people bi su fekkee ni ñun we really care for ourselves kon ñun ñoo war a génne suñ boppa ci coono ak métti bi nekkee. The power is in our hands. waaye su fekkee ne ñi nga xam ne taluñ dara lu dul di big top guys at the top naka lañ leen di joxe ay contract naka la ñoo privatiser Gamtel suñ privatiser Gamtel kan mooy njëriñ loolu who does it benefit? You, the ordinary Gambian? Of course not. While speaking in ñi nga xam ne loolu mooy seen policy si nga xam ne does not directly, deal with the problem that you have in Gambian as a young people. You need a free education. You need a business rek la nga come up with the idea.
you have the cooperative banks yoo xam ne dinañ la jox loans yoo xam ne you will nga am a start-up ñu laa wax ne jigéen ñi si garden yi suñ jigéen yi nga xam ne dañ sonn ba yàlla xam ne sonn nañ ñu ne we will take the money and put it in your hands ngeen expand seen agricultural production yéen mi nekk si market yi craft market bi nekk si all these businesses they will put money into your hands through these cooperative banks pour ngeen mun a expand seen business ngeen mun a dundal seen bopp ñu ne programmes yii nii lañ leen amal ngeen toog nangu ñi ñi ñëw di leen wax ne programmes yooyu noonu programmes yu yàggal la programmes yoo xam ne they have not worked they will not work luy programmes yi mooy nañ jox ñoom Ababacar Jawara suñ ressources yi ñoom ñuy employé suñ si di leen fay 1500 di leen fay 2000 every month programmes yooyu noonu yooyu ñoo baax nekkul how can you buy that waaye foog naa ne Gambien si nu ngee Gambien si eewu nañ nangoo pour ñi ñi ñëw di ñu selmal parce que xam nañ ne kuy adresse sa problème kooku moo la bëgg a du ki laa wax ne yow toogal nga xaar the trickle down effect toogal nga xaar corporation si ñu ñëw ñu jox leen suñ alal bi su ko defee li des su trickle down yéen ngeen jël lu si des ñii nee na lay yow man I'm going to make you an entrepreneur I'm going to make you a job creator compare kooku ak doy mi laa empower ma xam ne Gambien si moo tax suñ gis ñi génn si di wax rek xam nañ ne Gambien si have understand nañ ne doy policy si ñoo fa nekk leneen li des mooy bu ñu brain wash bugg a ñëw wax loo ne waaw dëggale de yéen xam ngeen léegi ne programme si is right but xam ngeen ne ñii duñ win it's all propaganda now they know that we know very well where the truth lies they're coming up with other things to make us not do the right thing follow our conviction and vote so buñ nangu ñi ñu selmal ñu waat another time go there and vote li nga xam ne moom nga convince ne moo mën a génne Gambia si coono kon jërë ngeen jëf nañ continuer si waxtaan bi daal call family members yi xam ne it's only doy and we can make it happen. daw na yaram li nga wax am na solo wante bala maa dem sax si yëfi suñ géej gi mooy suñ part of our sovereign wealth fii nga xamante ne Adama Barrow defe naa ne dégg naa ko sax moom mu ngi ko waaye bala maa ñëw rek ma demee fi nga daane leen mooy ci ki nga wax muy Essa Faal mu nar a ñëw pour selmal askan bi di ñu ooyee capitaliste gis nga olof yi dañu wax leen na ñu ne ku fàtte sa démba saasaay nga Essa saasaay la te wone na ne saasaay la te man dama ko ooyee keroog bi mu taxawee ñëw di debate si Halifa dama ko ooyee moom laa ooyee the devil in a blue suit soo gisee ma ooyee ko loolu mooy ne gis nga li nga wax nii am na ñoo fi dañoo xam ne soo gisee li tax ñiy ñëw they advocate for some of these social policies yi nga wax nii tudda ko fi in America some of these people dañ xam fu jógee xam ñoom ñooy kan some of these people dañ nekka some of them juddoo nañ sax si riches xam nga ñooñu mun nga understand sax suñ ñëwee duñ am benn yërmande si askan because ñoom xamuñ soona Elizabeth xamuñ what poverty is all about ñoom dañ juddu seen maamaati maam yi ñu fekka ñoom am lañ xam soo ñooñu suñ amut sympathy si seen askan you can understand because niñ leen yaree la waaye sometimes sax dangaa gis ne ñooñu sax si west bi fii ku ci mel ni ñoom Nick Clegg ma joxe example who was the leader of the Lib Dem kooku dafa juddu si wealth waaye dafa dem mu choose mu nekka he was the Lib Dem leader ñooñu seen policy most of it was there they advocate for the poor people su ko neexoon du ko doon di defi muy doo dena ne si wealth la juddoo waaye déedéet Essa Faal nag li ma laa wax ne si misaal ne koo xamante ne la soo fàttee sa démba ku saasaay nga Essa dafa juddu si poverty we all were born in poverty Gambia si mooy ali kale gi Gambia wan ma ban nit moo fa juddu fekka riches ñaata nit si Essa Faal génération am ak ñi ko mag ak ñëpp ñun ñëpp waa Banjul lañ juddoo Kombo lañ juddoo xam nañ Gambia naka la fa taajoo kon moom Essa su fekkee ne dafa struggle juddu si poverty ñun ñëpp ñu juddu si poverty ñu ñëw government moom ñu sponsor ko mu dem am scholarship pour mun a génn dëkk jàngi kon nag dama foog na su Essa Faal maasam gi suñ demee ba government sponsor ko mu génn dem jàngi ba ñëwaat waroon naa toogaat mu xalaat ne suñ amutoon Gambia those kind of policies yoo xamante ne poor people like myself will be given an opportunity to go and educate themselves
kon man bés bu ma amee opportunity pour taxaw man tamit war naa create these kind of policies yoo xamante ne ñu mel ni man nga xam ne dañ disadvantage on dinaa leen create an opportunities for them to be me su doon keneen la koo xam ne fàttewul démbaam dafa taxaw pour advocate pour create many Essa files waaye déedéet Essa nii la mun a mel moo tax muy wax li nga xamante ne moom laa wax di ooyee boppam di big chest naan I'm a capitalist rusut gis nga ñun fii Labour Party ñun ñëpp xam nañ ko ay show start moom lañ fi def pour create mooy socialist yi nga wax nii there is everywhere for them si West bi socialist policy mu fa su fa nekkutee naka laa mun a doxee pour jàppale ñi nga xamante ne Elizabeth mooy di disadvantaged people in fact even the people ñi nga xam ne dañu am liggéey ñu si mel ni Essa Faal fii yow ñeneen ñi dañu am seen law firm during the COVID lu xew ñun fii def ngeen ko yéen ñun def nañ ko fii dañ leen tëj for years what happened for many months over a year ñu ngi leen tëj government bi dafa create a grant for these people grant la create for these people everybody koo xamante ne da nga amoon sa businesses whether you have a law firm you like moom si boppam ñu am like man suma maat bi nga xam ne ñu ngi nekk si self employed everybody we were given grants loolu mooy lan Elizabeth loolu mooy lan te du dañoo jàppale nit ñi because we were short everybody closed down because of loo xamante ne planning ko fifth grant lañ jox nit ñi people were receiving even government they create loan boo xamante ne some people were giving ay £50,000 loan ay £110,000 loan businesses yi ñëpp ñu am business ñëpp dañ leen ko doon make it easy for them this is what it is and many more yu fi nekka amoon nañ fi show start area yi nga xamante ne poor people area underprivileged people seen area bi yii yëpp pour lan pour ñu jàppale parents yi nga xamante ne they cannot afford to pay seen xale yi pour ñuy dem nursery because some people have jobs but if you have a child here in UK dafa am pour start reception at the age of 4 so from the age of 0 some people cannot afford because mostly da nga gis ne ñi nga xam ne dañ am private nursery ñoo fi nekk te dañoo charge some of these people their salaries are too small they cannot afford it but there were show starts yoo xamante ne Labour Party created it in every corner of these people in areas yoo xamante ne less privileged people live there so ko defee yow mun ngaa dem yóbbu sa xaleel sooy liggéey part time for a couple of hours they will help you you don't have to pay this is exactly what Halifa Sallah is saying gis nga Elizabeth ñoom si seen boppa ñi leen a support most of SFR supporters who live in Sweden they are living on social welfare benefits ñu fa dekk di support SFR because title this is exactly falañ nekk in UK here even if you're working government bi you are on tax credit lan moo fa nekk dañ la dee tegal toppabal la pour nga sa salary say example you're earning 10,000 or 12 less than 10,000 nga am sa ay doom ñu ngi la fay child tax credit pour la ñu toppabal la ko because there is a average salary boo xam ne foofu lañ def cap bi ñu ne dañ expect nit ñi ñu àgga foofu su ko defee nga mun a at least sa living standard ndax mu mun a nekk loo xamante ne xam nga mun ngaa toppatoo sa boppa jënda li nga war a jënda toppatoo sa njaboot ñu ngi laa jox xaalis yaa ngi liggéey ñu ngi laa toppabal lii yëpp lan la Elizabeth is this not socialist policies? Essa Faal, I think he used to live here. He know people who live here. Some of his supporters couldn't have told. Magi gis ne naka la tuddaati ki nekk manager naka la tuddaati waa ji nekk fii te dëkkoon UK Santa Bahum. Oh, somebody Bahum. I don't remember his name. Xanaa ñii mënuñoo wax Essa Faal ne even us we were here we live here. This is what is happening in all these countries. Why Essa xam nga lan la foog na askan bi dañ def gis nga man dama dee bañ koo xam ne da nga foog ne yow you're smarter than everybody and this is the reality of some of these people but sadly for me I am very sorry when I saw exactly James Bahum xanaa toogut mu revise Essa Faal ñu discuss thank you coach mu discuss with Essa Faal ne ko hey Essa, you were living here I was living in the UK most of us gone through this even if you have a job Elizabeth ngay face a taxes, you lose your job. In between, you go and be getting benefits from the government. Why because you were paid. So therefore, so Essa Faal he was ill-advised. He was so arrogant. Mu foog na su ñëwee dina bluff his way out of
talking to Halifa, but I was pleased, I was glad ne Halifa exposed na his ignorance. Yes, because I call it his ignorance. Dama ko oye lolu. Lolu la ko oye ne dafa ignorant. He is ignorant and at the same time he is arrogant. Li yep mota esa liko dal ko. Legi nak mota nak lim don ba pare tamit sa deguwut. Xam nga Gambian we don't trust these people. Not only these people are, he is ignorant, arrogant, he is vain. The guy also lie. Because the guy lim taxaw muy wax, we've seen it through the TRRC. So many times he lied and he was caught in his lies. Because Yage Gisne Bim Deme si Fafambay. Fafambay, that was the very first time Fafambay exposed him. Nako yo, this so very laws you're talking about, yen yang for one, tamuhulo for dara, mum for one. I was even shocked when I had people said Esafal was working for Jammeh from certain time in 1997. And the same Esafal sat in front of the people hypocritically, Jema Wahyefi Nakala Tudati Kuro Sise, and you were there and you didn't resign. So Esa opportunist la. Like many people he was calling at the TRRC, he is an opportunist because he, like Adam Barrow, I hate to sit here to agree with Adam Barrow. I hate to sit here to agree with Adam Barrow. But that is exactly what Adam Barrow was right when he said Esafal use the TRRC as a stepping stool for his political career. That is exactly true. Because if Esafal, I've said it, Coach Sambajo said it, many people have said it next. If Esa really loved his country, if Esafal really came back to contribute, because it's never too late to contribute towards your country. It's never too late. There are some people who were supporting Jammeh, they came after, they can contribute after. It's never too late. It was not too late for Esafal to come back in 2016 after Jammeh left to try and mend linga xamantene mom la def moy ne, you know what, I failed my people for 22 years. I failed my people for 22 years. Mangi them try to be the capitalist that I am wishing to be, for them to create wealth for myself. Now is the time for me, now that I have created all the wealth that I was wishing for, dying for, bimaneke halal lola bugon legi amnako. It's time for me to go back and give, help suma deka, ma contribute towards suma deka. And then ñom defal nañ ma lu neka because suma deka ñoma just scholarship man ma jangi. That was the time for Esa to come back, at least we must give back to his community and to his country. Moynalan TRRC, I'm going to offer you free of charge, because he is the very person who stood in front of everybody and he denied that he was charging ñom Charles Taylor mom mu ne daf leen ko doon defar free of charge. If he could do it for those people, I think he could have done it for the TRRC, for the Gambian people. But instead, he was going around collecting names, collecting telephone number to try and boost or trying to set up his political career. But he was exposed. Esa lied that he was not part of the team that was trying to prosecute Halifa Sallah, and that's a lie. He was exposed because of his lies. Mandama wane Gambia buko can trust. Don't trust him, because if this guy can lie, person ni melni mu fenko, what is he going to do? Suneke bir office. So fekene the same Esafal went to see Adam Barrow Tamit. When everybody was talking about Adam Barrow, he was at the TRRC talking about the government being def nikitini sambatangay, only for Esafal to turn around again and mu dem si Adam Barrow diko like ne ko jox man land pour man ma wara develop land pour diko jaay to make more money, diko make my pockets fatter, make my bank account fatter like he make his bank account fatter during the TRRC. I am very disappointed when I heard Adam Barrow said that. Man expect to warning. Esafal dina dem sa di gis Adam Barrow. Esafal has all this money. Why could he not go and buy land? Mu jëndal bopam land, mu invest. Luta Esafal demut mu use his own money to invest like every investor's num dey def. If you have money, you go and invest. Yow do ñew ñu jël land si jamburi, ñu jël land si askan bi. The poor people ñi nga xamne ñu ngay liggéey teachers yi, they are working, they don't even have sal or peka bu ndaw sax. Ñoom dañoo ñew liggéey ba maget ba retire duñ am
dara pour ñu jënd land duñ am kër sax ñu ngi fay rent they can't even afford their rent Essa Faal once moom mi nga xam ne mu ne moom mooy billionaire ñu jox ko land pour mu ñëw pour mu demaat pour mékaat more money su ko defee mu taxaw di big chest naan ñu moo ñu ëppale gis nga Gambia bu leen sànni Essa katta dégg naa ñu naan soo leen sànnilee Halifa Sallah katta da ngeen a waste katta du win dama leen a wax ne loolu is best fitted that description Essa Faal lañ ko war a wax ku sànnil Essa Faal katta yaa ngi waste katta because Essa si boppam démba gis naa ko ñu ngi ko interview lan la wax yow yaa ngi bokk si race bi yaa ngi taxaw si line bi bu loo yënguñ wisul bi pour ngeen daw yow nga declare sa bopp second why are you in the race pour nga jël second or you are in the race to nga jël force nga win so Essa Faal already accepted ne UDP are gonna win xam nga loolu lan la miin si man li ma doon wax booba ba léegi rek la miin mooy ne this guy gis nga Elizabeth politique dafa dirty gis nga politicians yi dama dee dégg Sénégal during seen last election bi dama dégg ñuy doon wax ne Bougane Gueye Dany Macky Sall daf ko fa teg pour mu nekk ak toobam ni ko Sénégalais yi di waxee loolu laa gëm ne the same thing mooy ne politicians yi when they know ne certain areas or do certain naka la tuddaati dama koo ñaaka dina ut ku ma fa teg pour mu yaxal suma opponent votes yooyu noonu so man that's exactly what I believe is moo happen si Essa Faal suma mbokki waa Banjul yi because UDP do not believe in anything but badding ya fasa because in their little mind in their little head they believe ne waa Banjul are going jox nañ Halifa Sallah boppa moom la ñoo sànnil katta ñu ne you know what because those people they believe ne dañoo sànnil Halifa katta because of badding ya fasa ñoom ñu ne okay let's put Essa Faal there put those votes ñu xañ ko Halifa Ababacar lii mooy li ma gëmoon gëm naa ko démba bi Essa Faal génnee mu wax because ku wax weeru moom moo ko wax mu ne UDP are going to win based on crowd ba pare xam nga Essa lu mu wax dafa wax lii wax lele because dafa bari wax mun a wonewu ba dafa wax lii wax lele moom si boppam moo ñëwoon during the nomination mu ne crowd do not determine the results of the election. The same time Essa Faal mu génna démba mu ne based on the crowd. Can you see the guy? He is so inconsistent. Li moo wax tey ak ëllëg du benn moom moo wax ne crowd does not determine after he lost the crowd bi mu génnee di joy like a crybaby when the nomination be crowd because UDP don't hire all along he didn't get it so when he came nit ñi di ko ñaawal si crowd bu mu amut mu ne crowd do not determine who is going to win. The same Essa Faal came back yesterday based on the crowd. Now yesterday when it was convenient for him, mu ngi use crowd to determine who's going to win. So moo tax ma ne Essa Faal is one of the most consistent candidates moo UDP ak Ousseynou Dabo ba nga xamante ne ñoom ñëpp benn lañ buñ leen sànnil ma ñëw si Adama Barrow about yow li nga wax suñ géej gi. You see Gambia, especially the young people, Adama Barrow himself stood in front of everybody a couple of days ago. Mu ngi admit ne suñ géej gi Sénégalais yi moo fa nekk ak Chinese. He said it. I didn't say it. He accepted it himself. Right now, a president stood there and he accepted ne suñ napakat yi suñ lifini dafa bëgg a empower xale yi pour ñu nappa fuucu paaj yi la fi doon wax. Ma ne ko Adama, what have you done? You had the opportunity to fix that. Elizabeth, Adama Barrow had the opportunity to fix that because Adama was the president. Last time I checked, Adama Barrow was the president for 5 years, right? And it was the same Adama Barrow who gave the license for Senegalese ñu ñëw take over suñ géej, right? Was it Jammeh or was it Adama Barrow? It was Adama Barrow. It was the same Adama Barrow government am ñoom ñoo jox Chinese yi license ñu ñëw ci suñ géej gi di fa nappa. Lila, so who is responsible for this? You, the president, who was the president for 5 years, you're responsible. Adama Barrow, li mu waroon a def, empower xale yi, wala mu jël suñ géej gi mu jaay ko to these foreigners. You see, I don't have a problem with foreigners coming to work with us. Because dëkk bu nekk da nga war a ubbi ta dëkk pour foreigners yi ñu ñëw liggéey because ñun ñëpp we're
global village, everybody work everywhere. Man, I am in a country go people will see me. Ne, I am a foreigner. But then you different policies you have it made it easy for me to stay here, to be able to work, to be able to have stay. My kids are born here, and that's exactly what we want in Gambia, and that's exactly what Halifa Saleh is saying. Halifa Saleh is saying we are going to have policies your hamne. We're going to allow people to come here and work, and also we're going to allow our Gambian people to go to other countries. We will sign some kind of treaty go it will allow new exchange workforce, new exchange, new dem ak ñew. Ku nekk nga am skills mëna liggéey feneen nga dem liggéey ñoomi tamit vice versa. So this is okay. But what we don't want is we don't want a president boo xamantene da nga jël li nga xamantene askan wi dañ ci war a jëriñoo nga jël ko nga dem nga jox ko jaay ko foreigners ñu ñëw di nappa si suñ géej gi te suñ nappee si suñ géej gi instead ñu am luñ fa bàyyi o nga make it easy ñoom ñëpp nga jox leen contract mooy nga ne ñu nekk Gambia ñu mun a am Gambien si nga xam ne loolu business boobu la ñoo def nga make it easy for them no o nga equip leen because ñun Gambien si ñu fa nekk di nappa amuñ the sort of equipment these people have to be able to ñoom ñuy am the advantage bi ñuy am ñoom ñuy nappa because ñi gaal yi am ñun suñ askan amuñ ko government bi lu tax investing to this invest in these kind of gaal yi nga xamante ne dinañ mun a jox suñ youth o businessmen ñi nga xam ne ñu ngi nekk in this field fishing ñu mun koo def déedéet ñoom li leen invest mooy xam nga lu tax duñ ko def even though li policy si ma gisee ñu ko wax gis tamit Rohey Malick Lowe mu ngi bring that point of money. These are points yoo xam ne Joy has been saying it, so people are trying to make it their own, which okay, it's okay as long as you are doing something that will benefit Gambians. That even if it's coming from Joy, even if you don't acknowledge ne Joy idea la, ñu xam ne Joy idea la. So fekkee loolu ngeen bëgg a def, that's fine. But the truth is, you know, roy du nuroo pire. If something is not coming from your heart and from conviction, danga wax pour mu neex nit ñi rek doo ko def. Gis nañ ne nit ñi ñu ngi buy idea bii nii Joy di wax ne instead of ñuy jox private people ñuy ñëw di jël suñu resources nañ ko jox nañ make sure ne Gambians yi ñu own those kinds of business. Xam nañ ne people are buying to that, so they are trying to tell people ne waaye ñun tam dinañ def lii nii waaye ndax dinañ ko def ci dëgga man dama believe ne duñ ko def because ñoom ngeen jënd ba pare ayda special interest dafa make sure that these people will not do it. So Gambians Barrow wax nañu ko ne they will say anything now to win your vote. When the reality comes, they will do otherwise. Barrow ñoom Jawara, you know, EU, Senegal, Pakistan, we have already bought them. So contracts ñu jox nit ñi is not based on ne xamuñ ne loolu nekk to the best interest of the Gambian de waaye dañ ñu jaay ba pare because yéen moto yi ngeen gis ni Barrow da joxe ñun xam nañ ne Barrow fan la mo war a pare. Exactly that's exactly what I was going to say. Do those kind of things. So even though they're saying they want to do that, they will not do it because already they have been bought. ñoo xam ne ñu la wax ne privatize Gamtel already xëy na wax nañoo benn multi-millionaire ba xam ne def na 10 million ci seen private campaign. I'm just saying this to say that not specifically for any individual. Waaye dama give an example ne xëy na you know these multi-millionaires they buy these campaigns for a reason because Elizabeth li nga wax noonu dëgg la kese yaa ngi mention because man these people I don't follow them watch them because I know ne they are just saying this is not dara su nekkut ne it's your original idea. You cannot implement it. You wouldn't know how to implement it. That's the reality. The fact that doing ñoom ñoo toog ñu chamber policy is their own ideas. ñoom ñoo ko xalaat ñoom ñoo xam the plan of how to going to ñu execute lii ñu implement ko to the latter ñoom ñoo ko xam it's not their idea dañoo copy looy copy su ñu laajee doo ko mun a explain you cannot even defend it. This is the reason why most of them did not come to the debate because they can talk about their 9 policy, 4 policy, 5 points. But when you ask them how you're going to implement it, they can't defend it. This is my reality. And I'm also going to go to Sene. This Chinese, remember the Chinese who came, all these contracts. We don't know because we saw the Minister of Fisheries, this one them talk with the same Chinese on dinner table. The cup, the red hand, the death maker. We all had what happened. We don't know the contracts. How much they burn the contract. These are all things you have and these people should be accountable to the people to come and tell us what happened to all these things.
dama ko repeatat ñi ñep ñi ñew ni that guy Jawara mo Adama Barrow moko yóbbu woon the first trip Adama Barrow left the country kooku moko yóbbu woon fan la ko yóbbu lii la ba pare Senegalese guy who came ñun suñ energy bi suñ lampa yi ndax du Senegal ñoo supply electricity remember I don't know whether that's still going on. Remember there was a time in Gamtel when Gamtel was doing renovation. Who was the people? We saw the photos. They took photos of these people. It was the Senegalese people who they called. Ñom ñoo nekkoon the paint over that area. Ñom ñoo don't do the renovation of Gamtel. These are all young kids are in Gambia sitting down there. They don't have jobs. Young ngay dem di create. Ngay dem di export. Ñoo xamantene ñoo ñëw liggéey ci dëkk bi sa xale yi dëkk bi ñu ngi toog. But not only the Chinese, when you give them contracts and all these foreign companies, do you know what they do? They bring their own people from Senegal. Then labor force. They don't come to the country in Gambia. They bring people from Senegal to Chinese are fond of doing that. When you go to Gambia, most of these Chinese companies, the people who are working there are Chinese. ñoom dañoo isi labor from seen dëkk loolu yëpp government bu am responsible doo ko nangu li nga def mooy da nga negotiate with these people hey you come your company nga ñëw suma dëkk nga train suma xale yi suma youth yi ñu liggéey nga create job suma dëkk when you wanna go you go ba pare yow man ñi nga xamante ne bàyyi nga ma suma dëkk fii ak ñoom ñooñu dinañ am experience boobu loolu la government dee def waaye benn government bu xam lu moo def comme Adama Barrow rek laa gis government am muy def loolu nangu Chinese yi ak di Senegalese people ñuy ñëw isi wàlle ay nit ñuy liggéey ñooy isi seen bagage isi nit suñ paree delluwaat lii rek Adama Barrow moo ko def moom moo ko wax doguma la sa yaay nga wax ba pare man ma continuer later doguma la sax li ngeen a wax noonu it's exactly ji nga Chinese ak Senegalese there's no problem giving them those contracts but the problem is you know if you don't know the know-how understand nga li nga def mooy bad deals looloo nekk di daw xam nga you know to some of the subcontractors they don't know how to do it understand nga moo tax su gay waxee ne géej bi xam nga you know gars dañoo door pour xale Gambia pour gars yi door xam nga you know indi ay fishing vessels there's a problem wanting to do something and knowing how it works is a different thing so they just picking up you know those ideas why they don't know how to do it you know what is the plan you know you know with such politicians what's going to happen is colonization dafa ñëwaat back into Africa right now in Fandawata Kampala right now Chinese gaa ngi possession airport bi because dañ dem nga xam ne mënatu ñoo fay léegi loan si ñoo jël nii ñun already am nañ loo xam ne suñ biir dëkk géej gi suuf si you know ay ñoom batakunko ak we have enough to able to accumulate the wealth and make it work for ourselves bala ñoo mën a export sax we have enough it's doable we have Halifa Sallah and doy ñu ñëw exactly guys ñoo labor they know exactly how it's gonna work page by page I mean step by step and Gambians si yëpp ñu ngi gis ñu ngi dégga te nangu nañ ko ñoom Essa Faal xam nga dafa am lenn loo xam ne biir Gambia it is very sad with our people there is a lot of intellectual dishonesty bi nekk in some of our intellectual brothers and sisters. I don't know what is driving them. It is because that colonial mindset. Because unlike certain Africans, they are worse than the colonial, people. Because when they come within their own people, the way they behave, instead of elevating our own people, they put them deep down into in one of the worst ñaaka activité ka bi si ñi ñooñu ko te ñi ñoom lañ gëm ne jàng nañ am nañ all the degree waaye li ci gën a tee naxari sa mooy ñun
Gambien si ñoo xam ne dañ am karta li ci ginnaaw daw yaram mooy yéen ñi ñëw na because loolu naxate la yow mi yore sa karta yow kii mu ngi bugg a place mu ñëw naan la ne bul saanil doy soo saanilee doy diñ win kon na jox ma ko so liñ laa wax mooy déglu leen bu baax de liñ leen naa woon yéen Gambien nii mooy soo leen saanilee doy dañoo win ñun dañoo ñaaka léegi jox leen ñu karta bi ndax ñun ñoo bugg a place bi parce que ñun dañ fii foofu ndax ñun ñëpp nangu nañ ne doy ñoo mun a yóbbu dëkk bi Halifa Sallah nit ku déggu la am na xam-xam bi ndax ñun yàlla won nañu ci suñ biir gis-gis Gambie every Gambien not Gambien si àdduna bi yëpp 2016 Halifa Sallah won nañu ko ñun ñëpp gëm nañ loolu léegi yow ci sa biir xel kan mooy ñëw naan la ne bul ko jox Halifa Sallah jox ma ko ndax soo ko joxee du win te yow yaa amee karta loolu xel mun naa jëlu man ma amee karta nga ne ma ne soo sànnee de kale du win te man maa ko sànne léegi man su ñi man that is the trait that is the common sense and the logic bi ma bëggee yéen muy déglu te téye seen karta biir Gambia ak xel maa ngi naa ñaan xalaat ne bu baax yéen a yore karta bi te yéen nangu ngeen ne doy ak Halifa Sallah am nañ xam-xam bi am nañ yërmande nit ñi te gis seen gis-gis ñor na comme yéen a yore karta yi sànni leen gaay rek it takes 5 years pour ñu test Halifa Sallah nañ leen test Halifa Sallah let's test him it makes no difference we don't lose anything we test him nañ leen test Halifa Sallah this is the time because otherwise like same on us same on all of us as a people because it's not aduna bi yëpp gars yi ñoo seetaan they are thinking now they are looking at us how intelligent we are because we have it all we have the right party in fact doy seen manifesto bi is a blueprint for any African nation. I am telling you, there is no doubt any African nation can use this as a blueprint, as a manifesto, and you will go forward because Africa can only speak for itself. It doesn't matter where you educated because it doesn't matter you have degrees here, you have to transform it into your environment and see what suits you and speak for yourself and make it work for yourself because that is the way. Everybody is different, every country is different, every continent is different. We cannot act like Europeans. We cannot act like the Chinese. That is why the Chinese are going forward because they are doing it in their own way. They have learned from the West and they do it in their own way. They see it in their own way and do it in their own way. The Japanese, the same thing. Now the Indian have just begun to see the light. Now, so-called intellectuals, they are selling us a direct by the book of the Western ideology, telling us capitalism, excuse me, capitalism in Africa. What are you trying to tell us? We know more than that. Because you bring in the Western ideology direct into a different people. That cannot work that way. We can translate it in our own way. So Asafar and some of these intellectuals, it is very, very sad that when we think they understand, now we know they don't. They think they know, but we know they don't know that they don't know. Because we can see that, and wax rek fii mooy li ñu fi gën a indi tey sax mooy yéen mi yore seen carte yi ñun mi nekk fii te am ay nit biir Gambia ñun ñëpp gis nañ nit nag xel rek la am pour nga yóbbu sa bopp ci kanam su passé loolu ayam te sa nekk fii ci biir suuf amul njëriñ because comme rab rek fu ñëw waaye su neexee nee na su ne te fekk yow mun ngaa def mu ne Gambia, we can make it work. It's doable. We have seen nations that, come from the ground and then go up. Why? With such leaders
not just like leaders who are hungry, you know, hungry, just want to empower themselves and their family and, you know, and their clans. I am telling you, what now many times, if Gambia works, it doesn't matter who is there, the Jola and the Jago and the Pepe and the, I am telling you, because it works. When you need any services, it would work. Especially one of how many you did buy help, they want to buy help, because fee is one life. You either do right and live a better life, or you live and suffer for the rest of your life and generations to come. And we cannot gamble. There is no time to gamble. You know, the time is not there. And in fact, it is getting, how many the fight beat them, the UDP, you know, NPP, there's so much noise. People have begun to derail and not really listening and seeing. Because that fight is the wrong fight. People are fighting the wrong fight. People are not listening. It doesn't matter who you support over there. You're going nowhere. Because you not really, you really know. Every Gambian that really look into yourself and listen, you know it's just a denial. And when you deny for your support. Na hulo fiken. So ñun xam nañ ne naxaate la rek waaye fi dëgg bi nekk ñun ñëpp gis nañ ko te suñ bàyyi suñ xel because this is the only chance bi ñu am Halifa nag wax nañu ko def na fi 30 years ñun ñëpp gis nañ Halifa moo tax bi mu ñëwee ba wax keroog on the nomination day man foog naa all the intellectuals ak ñi jàng ñi jàngul ñi ñëpp man keroog dégg naa ci many people ñu ne keroog they cried man suma boppa sax man I cannot say man foog naa since that I'm still upset that how did we go up to here and we are still in this mess and we can see and blind here and there. Why? Where did it go wrong? How is it so difficult that we are not able to see it and get it, my people? How can we live on like this for so long? You know, listening to the wrong people, fighting the wrong fight. Yo, Finnekanisa, we support NPP. Ragal bo hamne man I don't understand how can you lose your intelligence because UDP sing toge so is better nga even though ya ngi gomne doy ñoo mëna yobu dekk bi ak yow sa njabot pour yow sa élé mu dem kanam why because bugulo UDP talk the flagera sanga Samuel NPP how can fear swallow your intelligence so easily like that, my brothers and sisters? What went wrong? Because you know what that fear awaits you if you don't do the right thing. Because you know what, so it days a day because it doesn't matter now. So the good would surprise you. You would still, it doesn't matter. Because it's not so naked tapet. Munutata yo sa aduna. Tapet munutlame a longer life. And also bravery cannot, shorten your life. What matters in this war, because you have a responsibility, is to do the right thing. So when you die, at least you know you die in the cause of righteousness. Now our people, they are so blinded. And one of the worst things is those who know, those who were educated, have a greater responsibility, because they know. And each one of us have a responsibility to say the right thing. Because you know what? When you die, you are going to be judged. What did you do when you lived? Because don't forget, all the wealth you accumulate, it goes nowhere. We will lose everything. We come here with nothing, we die with nothing. What is important is let's embrace one another. Let's fight the right fight to make sure everybody lives a dignified life. And this is what God is standing for.
one of the most remarkable thing loo xam ne doy def nañ ko te loolu nag dañ ko war a and it's another thing loo xam ne liñ war a bàyyi xel la doy as a political party door nañ xam nga doy ñi ñëw affaire jàngat bi naka la ko gaa bëgg and how important education is doy bi ñëwee it is the only political party bi ñëw indi an education school. They erected a school, and the programs that were taught there, so it was so advanced. Some of the permanent secretaries in Jawara's government and some of the government officials, even though there was a private school, Bidon and Bilgambia, they were taking their kids there because it was very advanced. Like a political party in Bilgambia, in an education, in a school, how advanced is that? How sophisticated are people can come up with such a thing? Lulu is one of the evidence. In this school, with that sacrifice, and these people, any other Gambian, fly around the world and have one of the best jobs around the world, and they live good like everybody else. These people, we are not better than them. In fact, they could do better than all of us. Why is the sympathy of their people? When you have wisdom, when you have knowledge, I'm not talking about the knowledge of the degrees and you just have a paper and, 1 minute you call yourself, whatever. We're not talking about that. We're talking about the wisdom in your education, the wisdom, in the knowledge that you have. And, you see, when you have certain wisdom, you are content. You become very content. What you see, you don't see vanity. You see the values of life of a people. Gambia nag ñu ngi am benn opportunity boo xam ne ñu ngi am soo xoolee Africa as a continent. We have certain great leaders that come and gone, and Africa are crying for it, are crying for them today. Fortunately, we have one of them in the Pan-African continent at the moment, who is Halifa Sallah. We are lucky to have one remaining standing out of many. Halifa Sallah is standing, and the world are watching him. Africa as a whole, so they are watching. And Gambia cannot embrace that and capitalize on that and get better. What is going on, my people? How lost are we? Why are you fighting the wrong fight? Why are you fighting UDP, NPP? I'm talking about the whole Gambia. As a people, we can be a role model for Africa. This is our chance. Come on, my people. Wake up. Time is getting late. There is no more time. Just me and tell you, the world is moving so fast. People are going to move. We've not even started in Africa. People are going holiday in mass. Barkadima and Lichigina Metisa, Nine Kabir Africa, the day of Dominion Fee Europe, and the door is closing by the day. South Africa, this variant didn't gain in South Africa, the Omicron V. What happened is, these African puppets and leaders who were relying on the Western world and so on, they have closed the door. They begin to close the door. And now with all the puppets who were not working and making sure Africa is forced. Now when you're sick, you cannot even travel because there is restriction. You better look at the leaders that you're putting there. You cannot even fly now and come to Europe. Because it's not just because you're a diplomat or you have money, but everybody have to look after their people first. It is high time we wake up. We have to wake up. Otherwise, we are committing suicide. And that, it depends on who we are going to put there, because all of us cannot be a president. It is who we are going to choose. And my people, I believe, helbi. Di dox waaye biñ ñu doxloo ngir ñoom dañ jiif te dañ bëgg ay nguur seet leen nii la naa wax ne jox nañu seen karta yi
fan lañ toog ci lan la ñoo doxee fan la seen njaboot yi nekka ci lan lañ nekka ñi am nañ ay 10 kër naaw ñun ku ñoo wax daf ko bañ ba sax su fekkee am na kër sax man xawma sax su fekkee am na kër sax ñu benn la te kii mënoon am ay 10 kër daf ko bañ ba sax ni moo dundee te kii moo fi ëpp xam-xam waaye astafurlah du ma ne moo fi ëpp xam-xam waaye xam-xamam ñor na Gambia ñun lan la ñoo ut liñ bëgg rek mooy nit ku ñëw liggéeyal te dafa doylu waaye ñii ñëw di ñiiroo ñaayu di ñoo nañ ma ne jox nañu carte bi jox seet leen liñ bëgga moo ëpp ñun liñ bëgga sax I am telling you because gis nañ ko fi Yaya Jammeh balam doon ñëw as a person some of us were better than him within 20 years he became one of the richest man in Gambia now come on my people loolu Adama Barrow 5 years la woon rek 5 years time Adama Barrow is so comfortable Gambia xam nga the country is so poor and is so bad that is the worst thing a president mu ñëw and be so comfortable like that and we challenge every Gambian tay ki taxaw biir Gambia as a president I am telling you should make sure yow bala nga live comfortable every Gambian should be comfortable because our people are dying our people are suffering can you not see that kon nag yéen ñi amee kartay bu leen bugga ñii ne bu leen toppa ñii benn leen gënal seen boppa ndax wan nañ fi ne suma boppa ma la gënal you took it right out of my mouth. You know, I am telling you, it is so sad. It is so sad. You have to think about yourself first. So whoever comes and tell you, look, give me your card, look at them properly. Because you know what? You should want it more than them. If they come with their nice shoes and also want to give you money, know that look, kilim buga la buga. So, you know, he have to tell you that because I feel a bookie I'm going to help. Everybody should because unless you don't mind if you suffer, you don't mind if you go to the hospital if it's okay or not. Why you make a fee? Yalla, mind you this because ham tuki dafa boka chili yoka ham. You know, lulu mota nyine tuki dafa ba. It is good. It is good to travel because when you travel, you would see the different and there's knowledge, there's wisdom what you can gather. Later, young Elizabeth, the man, any other guys in the diaspora fighting for Gambia because you know what, we can see the difference and we know it is doable. We can make it. We can do it. And Lulu, yes. It is only how things work. We can do it. So, you can hold it there because mom suñu joxe kàddu ñun ñëpp Elizabeth ñu saaraan ñun ñëpp suñu jëlee suñu jëlee pour wax rek dañoo saaraan because we have so many things to say and you know we cannot just say it in few minutes. Absolutely. So Elizabeth ñu jox la because I think we have 1 hour 20 something minutes lañ fi spend. So Elizabeth, yow ñu jox la ba pare perhaps suñu la joxee sax mun nañoo dellu si waat si Bilal after you because really I think we've all have said it. Am na ku ba gis mu bind ko si comment ni mu ne wax nañ li ñu war a wax yëpp macha allah suñ leader Halifa Babacar dem na corner to corner from every dem na fu nekk daal li si des defe naa Elizabeth. Askan wi ñoom ñoo war a seet seen boppa ñoom ñoo war a yërëm seen boppa yërëm seen jaboot yi ma jox la kàddu bi nga wax ba pare ma delloo ko Bilal man ma teg programme. Yeah, man Bilal bi mo wax sax when he said suma boppa ma la gëna that was coming in my mind. I was like, how did he read my mind? Because that's it. Suma boppa ma la gëna du moy bañ na la moy ne gis nañ ne doy party bi it's about the ordinary Gambian yow ak man pour empower ñu génne ñu ci coono ak métti bi nekk waaye this other parties dañ am special interest yoo xam ne dañ leen jënd ba pare moo tax in campaign sponsorship dafa important pour transparent mu am doy moo nekk di only party boo xam ne de transparent enough yow as an ordinary person soo bëggee gis book si sax pour financial records si doy
every butu fuñ ko jëlé ak fuñ ko spend you can request it ñu won la ko. That is how clean and clear it is. Lolu mo la wone ñun amuñ ben Ababakar Jawara fele ko xamne dugal na fi ben 100 million bo xamne mu ngi xaar bu doy jëlé nguur ñu jox ko contract shipping ci gate bi o ñu jox ko may ni batakun ko wala ak saña. So ñi nga xamne ñoy sponsor campaign ñooñu ñoy determine li président bi di def. Kon su fekkee ni ñun ordinary people bi ñun ñi nga xam ne ñoo sponsor doy suñ $50 yeeg suñ $100 yeeg suñ $20 yeeg $50 yeeg $100 ñoo jox doy ñun ñoo sponsor doy kon ñun la dafa doy di liggéeyal ñun ñooy determine projects yi nga xam ne moom la doy di indi because doy xam nañ ne ñun ñoo leen fàtte kon ñun ñi nga xam ne ordinary people bi xam ne ñii suñ demee ñun la ñoo liggéeyal duñ nekk foofu noonu pour interest special interest corporations yi ni ak big guys yi ni di privatize di leen jox contracts yoo xam ne du necessarily interest yi common Gambian bi kon loolu war naa tax ba ñu xam ne ñun man suma boppaama la gënal xam naa ne yow ku mel ni Babakar Jawara su ñëwee nga jox ko contract am nga si kickback that's for you but what about me? I am going to put in some koo xam ne suma interest dafa nekkal dafa jël xaalis from the corporation jox ma ko jox ko suma yaay jox ko suma sister jox ko suma neighbor businessman mu empower ko pour mu expand business am kon yow ak man ordinary masses kon ñu ñoo war a jël di buur baay di woon xam ne this is about us you do what is right fight tout pour make sure ne put nañ fa xam ne su fa nekkee ñun la moo liggéeyal du fa nekk di liggéeyal special interest loolu affaire education ay young people the future you xam ne education system is next to nothing Halifa Sallah ne the approach to education is going to be a holistic one and loolu dafa catch my attention bi Halifa Sallah di wax loolu and Esafal you know any disrespect for Esa am na ñu ngay attack no but it's just about comparing the policies that they have with the policies that Doi has and showing people that what Doi has is superior. So at the end of the day, when Doi Bimo Wane, look, we are going to make sure the social sciences see, man dal education, but if I cover every area. You know, SFL's point was how many skills among carpenters at welders at union. So we're just going to train people, you know, welders at carpenters at this problems. Ku la gëna mëna study problem ku jël time research find out about the root cause of problems mu ñëw come up with a solution kooku moo la gëna mëna am better results than yow mi toog rek nga expect nga imagine ne lii moo nekk problème bi lii lañ war a solve parce que ñun tey du skills rek lañ ñàkk dañ ñàkk ñi nga people nga xam ne they are critical thinkers ci suñ education system bi dañ ñaaka ñi nga xam ne dañ have that entrepreneurial spirit dañ ñaaka ñi nga xam ne they have a business sense so holistic approach bi Halifa Sallah di wax nii du create welders ak carpenters rek dafa create welders ak carpenters yoo xam ne dañ am a business sense boo xam ne duñu xalaat rek na maa am suma welding shop si corner bi rek waaye ñu ngi xalaat naka lay expander loolu to make it a brand. That is the kind of education system we want to do in the Gambia. Holistic. They need to carpenter ak skills. So len jëlé nga jox len skills. Amuñ business sense. Amuñ that critical mind. You know, education bi joxul len that. Lu ñoo def da nga jox carpenter yi ni 419 rek da nga leen jox sa programme nga jox len sa down payment al avance ñu daw ak mom because that business sense is not there. So the problem is not just giving these people the skills. It's about making them holistic, giving them all the package when it comes to education, to make them entrepreneurs, to make them business sense. Du mas carpenter rek maa ngi xalaat naka laa make sure ne suma carpentry business bi expand naa ko suma carpentry business bi dina nekk international dina go international suma welding business bi dina nekk a brand bu maa mun a sell outside of the world. So the problem moo tax doy déglu leen bu baax. When I look at that, I say, gis nga ku ñëw tey rek ne xam naa problème dama ko solve ak ki nga xam ne was there yes this study situation bi xam naa the root cause of the problem
kooku du ñëw rek man maa ngi yow xam nañ ne wellness so everybody bi suñu amuñ wellness waa nañ jàngale wellness amuñ carpenter dañ jàngale but it's more than that because nga jox nit ki skills pour mu create dara joxuloo ko the training bi nga xam ne moo koo tax mu mun a nekk a professional in every sense of the word si area bi nga koo train noonu is nothing danga koo jox skills bi ëllëg mu nekk mu start di liggéey amut you know all the other necessary things yi nga xam ne moo koo tax pour mu stand out as a business person as a carpenter as a welder and all of that so loolu moo laa wan when it comes to doy suñ policies yi they are not just plastering nga ñëw wall bi dafa crack wall bi crack na dañ ko plaster no dañ bëgg a xam lan moo tax wall bi crack from the foundation ñu build from that to fix the problem so man bu ma déglu yooyu dama gis I was like you see the thing is the difference is clear with DOI and the policies and programs we have it's well thought of it's research it's you know scientifically ready to be implemented so ñun Gambian si su ñun la des man suma boppaama la gënal mooy loolu because xam nañ ne ñii man lañ fa nekkal I will vote for them ñi nga xam ne ñu fa nekkal pour corporations yi ak di privatize di jox big people yi seen suñ resource yu ñu am ñooñu nekkuñ fa pour yéen they are there for those big people so the choice is ours te man foog naa ne Gambian si we have gis nañ reality bi ne doy lu ñoo wax is possible mun nañ koo def lu des rek mooy buñ nangu ñi di ñu ñëw di wax ne yéen de li ngeen di wax ni dëgg la li ngeen wax ni am na te ñii suñ toogee dinañ wax dëgg waaye bu leen votal because that's another way of brainwashing us because yow li nga vote mooy tax ñooñu win so go there between you and God in the ballot box and throw it in the brown box give it to DOI for the eradication of poverty the suffering of our people after 56 years while luy DOI war naa DOI léegi xanaa. Okay, Elizabeth, what do you say to those people who are trying to say ne question boobu noonu yëpp dama la ko laaj yow ba pare ma pass ko sax si Bilal soo jeexalee Bilal mun naa jël mooy ne a lot of people are saying that you know what you know let's vote for naka la tuddaat UDP because UDP lañ believe ne ñoom dinañ ñëw ñu jox ñu change bi nga xam ne instead of Adama Barrow so what do you think because ti man dama ko nekka di ko waxaat I think people have heard me say it so many times when my last program is I dedicated really like nearly 3 hours 4 hours to these people were calling pour wane ne to me Sanil UDP mooy the same thing as Sanil num tuddaati Adama Barrow because these are one political party father and son la ñoom ñëpp Adama Barrow si seen parti bi la jógee ñoom ñëpp to me it's like a divided they're divided some goes there or whatever some people are contemplating ne you know what duñ saanil Halifa ñu ngi xalaat nañ dem saanil Adama Barrow or ñi nga xam ne they are not honest anyway ñu ne UDP is the best because ñoom UDP ñoo ñu mun a jox li nga xam ne te ne moom lañ soxla like example bi what do you think of that does it make any sense or do you agree with these people yéen ñaar ñëpp laa laaj xam nañ ne Gambia ori Barrow mu ne lan kañ la fi leen bi xàmmenteetuñ we know ne UDP ak Barrow it's one and the same loolu moom comme nu ko Bilal waxee man ma it's intellectual dishonesty respect naa ñi seen position wiñ jël de because yes sure we do respect people but we also need to tell the dëgg bi tamit we have the responsibility to criticize I mean things that need to be criticized because Barrow wax nañ ko fii ne lu separate Barrow ak UDP rek mooy ne Barrow dafa am political ambition Barrow pelewut pour play according to the playbook of Dabo ak UDP pour make sure ne origay Barrow Dabo ñëwee na back door bi that is loolu rek moo leen separate it's not policies it's not programs because li fi Barrow supportoon démba yépp li fi Barrow di def tey moom la fi nekkoon di def démba bi fi Ousainou Darboe nekkee and Ousainou Darboe dafa supportoon Barrow in all of those policies tooth nail and sinker yëpp la supportoon ban si policies si doy yi tey ban si moo policies because Barrow amul policies ban si def jëfini Barrow yi la Ousainou Darboe toog ne at the time ne li Barrow di def nii ànduma si
bu ñoo wax yi fi transparency nañ fight corruption 57 people xam naa yëpp wax nañ ko fi la Ousainou Darboe yëpp la support so what lan nga expect ne mooy nekk the difference kii su ñëwee in power what does he have to offer us that is different from what he already shown us ne moom loolu moo nekk li nga xam ne mooy moom gars yi bi nga bëgg a wax ne oh it's political errors that is the height of dishonesty because yow mënuloo maa wax ne Ousainou Darboe dafa make all this while 2 years yooyu yëpp lu moo def noonu yëpp loolu yëpp political errors la yoo xam ne su ñëwee it will be different no dafa mel ni bu ñoo jaay Trump fii si election si naan ñu Trump is dina change when he takes the presidency it will be different Michelle Obama was warning them and Gambians please listen because dafa mel ni is talking to us mu ne leen ne presidency bi du la dee change power bi nga am ak all the glory that comes with it dafa expose the nature of who you are as a person is what blossoms is what comes out so UDP ak Darboe war nañu all along to 2017 2018 ne this is who they are so ñun ñu jëlaat leen joxaat leen nguur di expect ne we will have something different loolu mooy the height of dishonesty loolu moo nekk the height of loo xam ne yow wéeruloo ko fen you know so loolu moom yaa ayda doo foog naa ne gam ñi nga xam ne sax ñu ngi votal UDP ñoom xam nañ ne they expect something different from what Barrow has lu ñoo def rek mooy the spite that people have against Darboe and man comme kii na koy the hatred as much as disgusting as some of the things are that we see with Barrow loolu is métti na de waaye lu ko fekk mooy replace ko ak li nga xam ne it will be different replace ko ak li nga xam ne is gonna be the same is moo gën sax buñ dem election moo gën sax buñ change nguur kon ñun Gambien si suñ bëggee win daal we have to do what is right ñu teg fa ñi nga xam ne they are completely different duñ fa ñëw di ñu indi policies yi nga xam ne moo fa nekkaatoon rek if you continue to do the same thing and expect different results you must be a fool so UDP and Barrow lu ko gaay di waxee rek is 6 and 9 is the same policies dara change lu change rek mooy ne Ousainou Darboe dañ ko génnee si boss bi Ousainou Darboe su nekkoon si boss bi ba tey konoon ñu ngi defend Barrow would have still been our Barrow so exactly loolu wax nga ko li nga wax mooy lu am solo te moom mooy dëgga mooy ne we have to be it's our responsibility pour ñu criticize of course we do respect nañ bépp koo xam ne doomi Gambian nga because it's your constitutional right but also we have to hold ourselves accountable absolutely yeah. accountable lañ war a doon ñun as Gambian people ñuy hold suñ bopp accountable ba pare tamit ñun ku nekk si def loo war a def ni def because man mënuma understand naka nga waxee ne yow danga support comme ni nga ko waxee Adama Barrow lan la am mu ne national development plan loolu la wax depuis 2017 na bi man de loolu laa fi dégg am na kuy call so naa dafa bëgg a participate somebody was calling me dafa bëgg a participate let me take the person hello salaamu aleykum I mean yaa ngi ci biir yaa ngi live welcome naam Lamin Lessi Yeah, brother Lamin. Lamin Lessi is a brother, a comrade koo xamante ne mu ngi nekk part of the London chapter. Welcome Lamin, ñu ngi laa fay. ñu ngi laa fay xam naa doo leen dégg. Man moom lu ma wax du bëri but dama bëgg a yokk si li ngeen a wax rek ne Gambien si suñ doon seetlu dëgg ba pare ñu buggal seen boppa jàmm parce que nit ki doo buggal nit bem gënal la yow sa bopp soo seetee Gambi policies yi doy teg pour change situation bi Gambien si nekk anga soo seetee Gambia dang dee tukki nga ñëw nekk Europe fii nii more than 10 years nga dellu Gambia sa yaram dafa daw because
system bi fa nekk is rotten munta change nothing Oban Gambia ben tey nit ñi dañ fa dee because of septicemia you know just mere tooth infection dafa dee rey nit loo xam ne loolu is unthinkable te politiciens yi yëpp faalewu ben tey so nit koo xam ne ku mel ni Halifa nga xam ne njàqareem ak isam yëpp mooy coow ak ñàkk bi nga xam ne moom la Gambien ci di dëkkee suba ak ngoon pour naka lañ ko daaxee kooku noonu su fekkoon ne Gambien yi bugga nañ seen boppa ñu déglu ko properly konoon duñ toog fii sax di xëccoo kan mooy win election ëllëg honestly because soo seetee rek man waa Farafenni la soo seetee decentralization policy yi Halifa bugga indi pour nga xam ne ñun suñ taxi suñ dëkk yi dañ leen a ron comme council si nu ñoo doxalee fii just seetal South End man South End fii laa dëkk South End sax this year rek lañ ko soog a jox city status waaye nga seet South End council bi fii ñaata lañ am seen coffers ak project yuñ dee mun a doxal fii nii ñu am seen own airport seen seaside bi naka la ko gaay defaree ba mooy mun a attract tourists all over the world a whole country like Gambia ñun suñ tourism sector bi sax munuñ koo doxal mu mun a nekk lu xam ne dina mun a attractive sax to the Gambians waxuma foreign tourists loolu is disgraceful moo tax nag nit ñi suñ bëggee seen bopp ñu bëgg seen dëkk yi ñu seen dëkk yi develop nañ votal Halifa dëkk bu mel ni comme man fi ma jógee Farafenni just imagine buñ jëlee independence ben tey liñ fa daan collect si tax Farafenni dafa am luumo weekly market boo xam ne is a huge one loolu sax pour government organize ko mu mun a dox nu mu war a doxee problème la soo demee Farafenni si marché bi da ngaa bugg a jooy just imaginal Farafenni Halifa win tax biñ dee collect si marché bi yëpp ak li ñoo fay lempo yëpp mu mun faa stay pour ñu use loolu towards the development of the town how much development will that be in the next 10 years it will be imaginable moo tax nag dafa because gis nga development Gambians yi because politiciens dañoo ñëw rek mbaamal leen wax leen lu leen ne ñu dem gis nga development is people centered development is not top down thing development is bottom up system development is dafa surround doomi aadama bi doomi réew mi moom nga empower develop ko through education healthcare system housing moo tax soo gisee ñun suñ fii nit ki dafa ñàkk a liggéey sax waaye council bi dinañ ko jox fu mu dëkka di ko jox lu moo lekk ba waxtu bu moo mun a toppatoowaat boppam mu am liggéey
muna taxawal boppam ñun man moo tax su ma gisee ñi nga xam ne ñu ngi dëkk fii si West bi ba pare ñuy support yeneen parties yoo xam ne they don't think in this regard dama de suma yaram daf day daw dama de wax façon yow yaa ngi dëkk fii nii so most of ñun education biñ am suñ toogoon Gambia duñ ko am is because dëkk bi dañ take those steps pour develop seen nit ñi ñu ñëw yoxasu dugg si système boobu noonu pour ngëriñ suñ boppa yow bi nga ngëriñee sa boppa ba pare why can't you just wish pour yow ñi nga bàyyi ci gannaaw ñoom tam ñu am ci seen teg nga man moo tax ma gi boo dégloo Essa Faal mooy li ma dee wax rek so-called intellectuals you know muy ñu naan fii capitalist country la you know it's laughable capitalist country di bugg a introduce al nit ñi naan dafa introduce health insurance yow si doo xalaat sax what are the realities. How many people can afford that actually? I also heard Adam Abara talk about health insurance because Senegalese journalist was asked, he said he want to introduce it. How many people can afford that? How many people are in employment? You have to be in employment to be able to buy health insurance, right? Money, gis nga bu kenn nax nit ñi we can afford free health care for our people. Okay. More than to go to UK because of your free health care. Be pare mu naan yow fii kan moo amul GP fii nii. Mane koñ boo dem am na GP ñun fii su ko defee doo sonna pour dem lopitaan soo amee like minor something lu la dal instead of going to the hospital bi nga nekk foofu noonu di waste time because sometimes you might have headache or you have pressure or you have something. You go see your GP, the flag your prescription, you go next to your GP, you have a pharmacy there, you just go pick your prescription, right? Free, and right? yes, I know that. James Bahum know that. Is that James free? Bahum lives in the UK and he's been, all of us has been benefiting from that. We get, dentists. Elizabeth, this is all. Like people, like if you're working, you get child tax credit, you have free dental throughout. So Nyun Sing Difinbi is free, like seriously, and they all live here. This is a joke, right? It makes a difference. This is a big COVID be hit fini. Silang so ga hamne Nyun Sing healthcare system in America is a mess. Because fee ya either munga favor and you'll be bankrupt because purunga so amute insurance. So ligay amulo private insurance amulo insurance nga favor you can die. Lolu moy dega. You can. Money. So bill so they may in insurance even insurance suñ cover sa yow sa ko pay ak yeneen nga wara fay. It's just too much. Exactly. Why money? Yo, because there are many factors you have made. So Buge introduce insurance in a country like Gambia. Your insurance companies, there are many factors you wanna use for you deny like insurance in the first place. Yeah. Yo, so neke America. Nga am preconditions. Obama génne na loolu léegi. Obama care bi génne na boobu léegi guys. I mean, listen, Bilal ma wax because I think suñ sister bi mu ngi wax is not free. You know what we mean is free. You don't pay because obviously you're contributing through your national insurance number. Obviously, that is why we're saying the NHS is free because if you're working, you're contributing through your taxes. Through national insurance, that is free, right? And many people are benefiting because of healthcare being
some people dañoo jógee Africa fii it's been happening a couple of years ago si lañ ko door a stop soo demee pour wasi ñu laa laaj whether you have documentation in this country or not. But before then, I remember my mom was here 2000 and she then got them new register ko si GP. She was seeing GP. My in-law also was here. They don't have the new on red fee as a visitors. They were going to benefit. See system bin fi so they get you free more. So they may do not charge. The guy this GP do not charge. Got them hospital you don't pay. But in recent years, you have to live in this country. So they may do not like Kate, do not like whether health insurance or not, you will see a GP and you will also see Ninturati. If you're on benefit, you're not paying, you still get, but all these things because of the welfare system that we have in this country, that is why it is called free. You're not paying for the service. You are going to see your GP through your contribution, whatever, and also mean is free. You don't have to pay for it. Thank you. Jekale. Exactly. So, if in low known if nañ ko tege place sax mané ñun there's need for ñu decentralize on economic system. Deka mënulo ñun société the big cost of rural urban migration lan la ñaka bu tar so demee ci kaw gi danga joy so how long do people want xana ñi nekk ci kaw ñooñu noonu moom duñ Gambia xana seen 1500 bed hospital bi fan la ko gaay di tabax exactly where is the need when it comes fan la greatest need bi nekk when it comes to healthcare. So they're out of touch. Like in the first place, the ngagis nga kawgi ñun gerte biñ dé liggéey yépp nga xamné a chunk of our export comes from that. Kawgi ñoko dé liggéey. Té mënu leena ngériñ dara ben tay. Wallahi. Man suma maam béykat la. Ñun man ci kawgi la joggé. Waaye ben tay ñun fuñ dëkkoon soo fa demee ben tay the same conditions nga ñing so bàyyoon ages ago moo fa nekk ben tay daw na yaram man how long la nit ñi war a nekk di liggéey te duñ mun a moo ñu mu mel ni Halifa lim wax rek juddu si coono market coono si coono that the cycle continues lii lañ war a taxa lii moo nekk ñun suñ jaxere ak tiis this is our worriness naka la ñoo jeexale coono boobu suñ nit ñi nekk ñun loolu lañ tal ci Halifa moo ko am wax na ko si kaw gi nga wax nii cooperative banks yi moo waxee pour lan la pour jàppale leen because ñoom amuñ doole pour war a mun a dem xam nga di capital bu ñoo war a dem pour invest si business surtout ñu nekk si mbéy mi ñi nga wax ne ñoo nekk si yow area bi nga nekkee ak suñ bokk ay ñun ñëpp suñu yaay ñu fa Halifa ñooñu la bëgg a jàppale di poor people because Gambia ñi fa gën a poor ñoo gën a ëpp Gambia mun nañoo sit here di say that 90% of the people I can dare to say that because ñii wanuñu statistics wanuñu dara 1% sax moom laa la wax ne ñun we don't even have middle class in Gambia. We don't have middle class in Gambia. Some of these people, yaa ngi tane tuuti rek waaye sa mbokka gis nga Gambia yaay bokka nit ndey ak baay benn nit si famille moom rek moo tane sa siblings si ñëpp they are even struggling loolu moo laa wan ne ñun we are poor people because man mënuma understand yow kenn si family bi yow yaa responsible sometimes you can't even afford it no matter how much money you have naka nga tane you cannot help everybody. ñëpp mënuñoo depend si yow so with Halifa government with PDOIS government yii yëpp dina wàññeeku si yow because su fekkee ni nit mu ngi liggéey mu ngi munal boppam so amee soxla mu dugal loxoom si poosam kooku du ñëw si yow di la laaj xaalis lii lañ bugg a Gambien si Halifa Sallah li moo wax di ko oote doy
is for you, is for your benefit, pour mu génne leen si coono, pour mu génne leen ngeen jël seen boppa di def seen boppa jaam, because si man yéenay jaamu laa ko gisee, because yow su fekkee ne every time you have a problem you go to somebody, you ask them lii moo tax ñi ñëwaat si yéen di leen laaj ne oh yaa ngi gis nit sax because they give you benefit 500, so some of these people are not giving these people 500, 100 rek 200 ñu jënd seen karta bi dafa so important, mooy seen voice, mooy leen nag lii yëpp ñuy fee wax seen karta googu moom moo mun a decide loolu noonu, because su fekkoon ne respect ngeen seen boppa comme ngeen seen boppa ngeen tamit ne ñun dañu war a mun a yaakaar suñ boppa waruñoo mun a yaakaar si kenn, seen karta boobu ngeen a téye ëllëg ngeen dem ne hey aca ñu sànnil ko Halifa Sallah, because lim ñëw fii yëpp si suñ gox mu wax ñu du pour kenn pour suñ njëriñ la, du pour kenn pour suñ njëriñi doom, loolu rek la leen wax, moom njëriñoo wut ko, moom lim am doyloo na ko, addinaam yëpp gis ngeen ko alhamdulillah macha allah, waaye yéen ngeen yërëm seen boppa, jigéen ñi ñu yërëm suñ boppa yërëm suñ jaboot, sona nañ, man dama ko wax ma ne xale yi ku leen juróon yërëm leen, xale yi ku leen juróon yërëm leen, suñ xëyee suba ñu ngi toog benn tubéy dangaa jur ay fukki ñeneenti waxambaane o juróomi waxambaane yaa leen a jur, ñoom ñëpp ñuy wecceeku wonte benn tubéy bi la ñoo sol, kenn ki ci tane mooy am tubéy bi jënd ko, su teyee kii sol ko gannaaw ëllëg kii sol ko, suñ tegee ataaya toog ci bunti kër yi di ataaya fa la ñoo toog ataaya bu mooy fiil seen boppa, ku romba may ma jënd ataaya, yow nga jàng ba wàcca war a jëriñoo li nga jàng, sa yaay fayal la school fees nga dem university nga toog, you don't have a job to go to, soo xëyee suba dangaa toog su ngoonee ngeen kampe suba ngeen kampe di naan ataaya, xam nga lii dafa daw yaram, kenn rek moo ko mun a génnee Gambia su ko defee ngeen xëy di liggéey mooy Halifa Ababacar, please. Exactly, you don't blame them, and look at the crime si government bi la crime gën a yokkeeku, lu ko waral ku ñàkkat ku amul loo jàppa, I don't blame these people, I don't blame these young people who are them the pickpocket, they break into people's homes, it's all because of poverty ak ñàkka. So ñëwee si Angleterre bi nga xam ne ñun ñoo fi nekk, some of the areas yi nga xamante ne fa la crime gën a higher, it is because of the same problems Gambian youths are suffering. Amuñ any programme boo xam ne teg nañ ko pour xale yi suñ wàccee school pour ñu dem def ko pour keep them busy. Some of those kids will come back from school, ñu get idle around, they live in estates, homes yoo xamante ne 2-bedroom boo xamante ne ñoom ñëpp xejuñ fa. What do? They're gonna be out in the street with their friends. Pour foofu la ñoo nekk di commit certain crimes yoo xamante ne if they were busy doing something after school, a program boo xamante ne daf leen a help, they wouldn't do these things. The same thing goes to Gambia. Some of these young kids are out in the street. It is not their fault. They don't want to. They would have preferred putting them, you put them in programs or have a job or something. But they're going to be out there idling about. Next minute, you know, they are involved in certain crimes. So they may see prison, but today, you see the conditions of the prisons. Our young kids are dying in there. They've been arrested because ñu ngi téye benn cigarette, benn roll jamba di ko tuux ñu leen jàppa di leen fa sànni ñu ngi waste their lives. And I'm telling you, Gambia, I'm telling you, the youths of Gambia, yéen rek yéen a mun a génne seen boppa si façon yi problem yi yéen rek yéen a mun a make a difference for yourself mooy ne ngeen dem yéen a ngi amee seen kata yi ngeen dem ngeen vote PDOIS. Halifa Ababacar moom moo am di programmes boo xamante ne dina leen génne si coono gi ngeen nekkee suba ak ngoon ak bëccëg seen yaay yi jaay nañ seen kër yi ñii ñu yóbbu leen backway. What happened? This same government, when Ousainou Darboe was there, they signed the agreement with this government. You deport leen Gambia. Sen yenay won sen yakari kilifa. Yenay won sen yakari askan. You isi leen, you deport leen bir Gambia. Yenangi talk, yenangi frustrated. Some people are going crazy. Please, look waral moy, there is no hope. There is no hope for our youth. Ñu ngi desi géej gi am na ñoo xam ne suñu leen déporté ñu nga delluwaat kilifa yi jooy nañ miti xale yaa ngi jooy. Government bi ñu ngi leen ignore ba tey ñu ngi ñëwaat si yéen buggee wuñ dara pour ngeen delloowaat leen pour ñu dellu di dunda di teeda yéen ngeen nekk si xay yéen ngeen nekk di sofa ñoom ñu delluwaat because when everything is said and done su ñëwatee dimanche jot fàtte nañ leen du ñëwati ñi nekk si kaw gi Adama Barrow doo leen ko gisati another 1 year mu ñëwaat muy defaat too lii la faa delsi sa ngeen koo gëj a gis bépp loo xamante ne dig na leen ko ne su ñëwee dina leen ko jox du leen ko jox Halifa Ababacar soo leen ko sànni lee within certain months dinañ toog am nañ policy am nañ programme we already have people
ñoo xamante ne pare nañ am nañ xam-xam bi di ngeen gis bépp loo xamante ne promise na leen ko he will do it because gor sa baatam lu mu leen mun di wax bam dooree politique ba léegi kaddu gum mun di ekkati delluwu si gannaaw xanaa duñ ko def duñ ko faale su ko defee ñu dal si waat oh Halifa waxoon nañu ko waaye nag nit ku baax te gore dangaa oytu diw sangam waxoon na ma lii it's about time we stop saying Halifa waxoon nañu ko Gambia is about time we stop saying Halifa waxoon nañu ko for a change ñu sànnil Halifa Ababacar su ko defee ñu toog lim ñu waxoon ñu dunda ko di si tedda billahi Gambia, let's go and vote for Halifa. Voting for Adama Barrow, voting for UDP, or all these political parties, we're still having the same system. Esa Fall wahi nopi because mom lim buga moy dafi buga isi what the Jawara days of inequality. Moy ne yen mi ñaka ngeen continue di ñaka mom mu isi ay xaritam jox leen ay contracts yoo xamante ne moom dafa gën a rich friends am yi di gën a rich yéen ñi nga xamante ne amu leen doole yéen mi nga xam ne amu leen voice kenn du leen dégga ñu leen a notaat di leen gën a def ngeen gën a ñàkka seen doom yi duñ amati opportunity bi nga xamante ne Halifa dina ko create mooy jox leen opportunity pour bépp loo xam ne bugga ngeen ko school la dem university training mbéy mi njaay mi self-employed bépp loo xamante ne bugga ngeen ko Halifa will empower all the sectors ñëpp dina leen empower dara youth empowerment more than the create nga beral leen xaalis boo xam ne dinañ fa mun di jëli di ko dugal seeni business ñun soo gisee suñ dëkka business li ëpp si business ñiy def business Gambie yëpp suñ Gambie soo demee suñ marché yi ñaata foreigners nga faa fekka it's all because ñun suñ nit ñi amul access to finances exactly waaye Halifa mu ne Halifa ne loolu yëpp ay tagga because dinañ leen créatal sovereign wealth fund boo xam ne di ngeen fa mun a dem ci with no interest ngeen ñëw doxal seen business ba bu ngeen amee ngeen dem fay with no interest yow loolu ñun fii nii suñ amoon façon access to that type of finance da nga foog ne dina nekk fii di sonn I know. no fii nii da nga nii pour dem ci banque bi nga dem nga jël xaalis boobu ñu ngi la tegal interest par boo xam ne da nga koo fay ba sa boppa bi bugg a toj so li dañ war a gis nga dafa easy pour political party jóg rek ne man I have a 5-point agenda loolu is too cheap copy and paste 5 points comme vision 2020 yaay jàmm rek nit ñi dañu am pour eewu it's too vague pour nga ne man dama am 5-point agenda man anyone can say that what is this 5-point agenda mu ngi mel ni the same rant la Essa Faal doon def ci debate bi ak Halifa toog rek di wax anyone can do that gis nga pour nga dem nga argue nga challenge nit dafa yomba because you don't need to be creative da nga taxaw rek kooku lépp indi nga ne déedéet man suma li fi noonu nii laa ko defee am na foo xam ne about education Halifa mu ngi ko doon mu ngi si debate bi Halifa mu ngi ko wax ne dañoo create groupe boo xam ne dañoo make research pour establish lan moo really nekk suñ problème yi suñ education system bi ak naka lañ ko mun a régler dawaa ji mu ne non nii duñ research imagine loolu la wax can you imagine yow any serious government boo xam ne dafa bugg a def loo xam ne is substantial
you don't need research. And he called himself an intellectual, a very educated, smart person. Yeah. Lan nga def ci adina pour lo xamne policy la do def sa research and ensure na li dina nekk lo xamne dina wara mëna am. Esa Fall dafa yeb askan bi sax. Man li ma bëgg conclure rek moy gis nga because Elizabeth ak ki ñu ngi noppi dama bëgg conclure rek. Yeah. Li ma bëgg conclure moy gis nga ñun suñu ancestors yi seen bakkan ak seen deret lañ teg jaay ko pour ñun ñu am freedom boobu nekkul pour ñu allow one of us pour mu ñëw not ñu freedom boobu is pour ñu mun a use suñ bopp suñ xel yi ñu xalaat naka la ñoo génnee suñ bopp si ndóol ak coor te jafew because loolu yàlla def suñ système démocratique système bi jox nañuy weapons yoo xam ne moom la ñoo xeexee loolu ñu suñu ancestors yi dañ jëloon ay fetal jàmbaar loo tubaab yi pour ñu am independence ñu moom suñ bopp ñun nag per lañ am carte ote simple as that dem sànni ko ci fi nga ko war a sànni nga génn si coono ba faw wala nga tànn pour toppay politicien yi nga xam ne ñoo xuloo rek lañ fi nekkee comme ay jeeg campagne jeeki kañ ñoo leen gën a am fula jeeki moom gis nga ñun suñu jeeki rek bu Ababacar suñu jeeki biñ leen defee plateforme ñu toog pour wax gis nga jeeki wax yu am fula yu ñu waxal ne ñi kañ ñi xaw ma kañ ñi kañ ñoom duñ jeeg ñi duñ jeeg de ñi xam nu ma leen a tuddee ngay jégalu ci dat because jéegee tane ñi I know góor buy taasu moom yàlla mu ngi nii de kooku kañ moom mooy loolu yow bu ñëw wax askan bi lan lañ am génneel soono ak ñàkk bu tar waaye nekk fii su kii sànnee kàddu ëllëg kele jóg fele ne le kokoli mel ni is disgraceful so dee seet naka lañ nekkee di campagne yi sax just take Ahmad Bah as an example non kooku moom bul sànnil si suuf It's a lost mu ne sànni si suuf kooku ak ma mbokk bi Henry Gomez I know mu ne leen Jallow la sant Gomez de ñun sax nuñ ko na santa ba na jël naa ko ñu santa ba na dem join Ahmad Bah gis na ni mu xeereer comme Paul Henry du nit affaire bi daal ëllëg la dem ci suufeeg ëllëg la ñoo won nit ñi dañ bugga seen bopp I know ñu dem ñu sànni seen bopp seen parce que sànni carte ba sànni sa boppal nekkul pour sànni nit damaa dem sànnil diw sàngam carte déedéet yaa ngi sànnil sa bopp carte parce que yow yaa ngi sànna li nga xam ne moo gën pour yow nga sànni lu nga seet kan moo am doxalin yoo xam ne ñooy nekk advantage pour yow sa dunda ëllëg ak sa njaboot nga sànni lu man loolu laa am pour wax ndaw yi ëllëg ñu dem sànni parce que gars yi xañ nañu the privilege of voting ci suñu right as citizens ñu xañ ñu voting right as diaspora so ñooñu mën a dimbali because nit sax soo amee su gaay doon xalaat yow nit ñi nga xam ne ñoo nekk fii di xosul di dimbale nit ñi nekk Gambia all the time nga xañ ñooñu seen right pour ñu sànni carte loolu rek is enough pour nga mer nga bañ a sànni nit boobu carte Adama Barrow kooku moom jarut kenn di wax affaire am ak ñim àndal ñi doon flip flop ak moom
ñoom ñëpp a bokk benn mbuus kenn ci ñoom jarta tuma tane wu degen daal ñoom ñëpp a em ñoo exactly. yumpung lañ ak yampang lañ ñu laa wax jërëjëf suñu broda thank you All right. Yeah. thank you very much Lamin thank you sa wax am na solo trop mashallah jërëjëf waay you promise you were gonna call Bilal has not spoken for a while. thank you jërëjëf waay thank you All right. yeah take care bye bye Yeah, Let's see. yeah. Yes. When we think about healthcare, so say just briefly, Bilal, Bilal's been waiting for a while now. Healthcare bi soo gisee nii ñuy wax ne ma dégg ñuy wax ne dañoo build 1,500 bed hospital ñuy assume ne again this assumption ne ñoo gën a am is the biggest hospital and nag gis naa ñi debunk which is something that I like, that ñu ngi fact check all of these things yoo xam ne politicians yi ñu ngi ñëw pour bring ko ne you don't have that anywhere in the world except even not China. So loolu noonu credibility test yooyu noonu is very good pour ñu bring ko waaye my point is with this hospital si ñoo build nii fan lañ koo build mostly si Kombo bi la yaa ngi understand te ñun li nekk suñ problème mooy yi ne Barrow has def na stone bi de xaw ma fan la ko def because man ñi Elizabeth duma leen dee déglu lu bari honestly I don't waste my time listening to this. My issue here is ñun lu nekk suñ ko problème mooy ne jigéen ñi di dee si lopitaan yi di jógee si village si without good transportation system pour nekk di si saret yi di dee loolu dafa nekk loo xam ne yow soo nekkee a government incoming that has to be something loo war a address te doy ñoom wanee nañ ne naka la ñoo adressé loolu mooy instead of guy build huge, it's all about what catches the eye for these people. Big hospitals. Quality, Elizabeth, quality Morgan, quality la wane, quantity, quality Morgan. Exactly. So quality be doing the indi moine. Si village see, then am health centers. And that is very key. The Lulu is doable. Lulu is very doable. Muna nyo train yo hamne. Feeding yo when I came here and started, do like training bo hamne. They call them certified nurse aides. I 2 months training. You train nanga jele blood pressure, check blood sugar, how you check on this elderly people because they am the need for the baby boomer generation. Mageti put you take care of them. So then center the training around how they could take care of that. You tell me mune yo am system bo hamne dafa train within 2 months jox len basic first aid skills yoo xam ne dinañ ko mën a dimbale ñi nga xam ne ñu ngi si village si health center si. That is very, very, very doable. So instead of you wait for expect you come with sincerity, to be turned to these big old hospitals, let the healthcare meet the people where they are. More the police team be healthcare in every village. Health centers in every village. You so a Gambia, especially if you're coming from the provinces, you should embrace that. Compared to Kulawa Nemangi build big hospital, 1,500, but healthcare bill for a rich nini where they are. And Doi is saying and you're being the flu. Then the other, my Bilal Muduga see on that. So the GP every GP surgery everywhere. Not only we have a GP surgery there, we also have nurses. The community nurses but for a GP surgery for them, I'm not a nurse for nurse be more deaf you don't need. So they may certain things you see the nurse, you don't need to see the GP. So Elizabeth, it is doable. Lolu is doable, it's been done everywhere. It's not like this is something you have for Daniel society, it's been done everywhere. Bilal, Nijohla, the Daniel Kadubi. Ma del ci wat mo talat Elizabeth xamna Elizabeth mo ma delo wat ko kaddu bi ñu tejaan xamna ne mom doy lo ngut so ma jox la Bilal yo nga jël ba pare ma jox Elizabeth mu danel ñu tej jërëjëf dega man dina jëru ci broda la ci lim wax dafa am lim wax which is very 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 important moy ñun mi nekk in the diaspora there's a lot of us and we have lived here in systems that worked. So holy guy, the way they are getting on and their support and busy on the other side, you tend Hamadan de like Chabopanda, Li Lujadulanda, ni, then Munuta Gis,
ndax lu xew ndax ñu ñëpp xam ne te ñu ngi njëriñoo ci ay système yoo xam ne dañ dox léegi lan moo tax yow nga gis political party yi daw bi Gambia ndax li tax élection bi sax mu ginnaaw crucial ci élection si yëpp mooy this is the time boo xam ne elections in Gambia, social media, the informations really came out. Everybody was engaged where interaction with, because in those days, you know, how much VPN, how much, you know, legally block the, so the informations were not flowing as we, this time, because of the so-called freedom that we have, you know, and the media, you know, people are engaged a lot. Now, some of the brothers and sisters, we know they got sound mind, as I may call it. They got really sound mind. This is what is baffling. Seriously. You know, and the way they are getting on, even the Gambia, these are people that we rely on, we trust, we respect. So to gis, hame, lui digga, lan moom la yóbbu dëkk bi kanam ñu bàyyi ko fa di boo ci beneen boo xam nga loolu ba léegi man saay bi ma tëddee maa ngi laaj moom bu baax lu xew ana lu xew ñun fan lañ jaar bañ àgga fi ndax ñun xam nañ ne doy yeneen parti yi dinañ wax waaye di foundation la doy di wax nañ leen tabax foundation bi ko loolu fekk amoo rek di dem fen wax ji ak li mu bëri yëpp l'hôpital yi ñoo sampa yoon yi ñoo tabax yooyu yëpp is nice, is good. Why that is, there's a bigger vision, there's a bigger way of doing things. And until those programs, because all what we develop, we think we are developing, yep, it will come back to zero because we have not nailed the foundation. The rule of war, you see problem. Dégg ni nag ak gis-gis yi ñun foog naa tey seen programme bi fa la ñoo li tax ñu gën fee ñëw sax tey mooy si nit ñi nañ delluwaat seen xel yi li passé ci campagne yi nañ xalaataat bu baax te nañ xool seen bopp ak seen njaboot yi ñii li ngeen a wax ñëpp kan moo ci wax loo xam ne ñoom gis nañ ci seen bopp ndax man li ma fi gis ci the last month yëpp ay xuloo la jaafi waxoon lii xam nga yow mënuloo lii yow depuis instead of ñu wax ñu naka la ñoo doxali dëkk bi ak nit ñi lan lañ cee séntu o fan lañ cee gisee seen boppa Gambie ak fi mu toll yow ngay ñëw pour mu war a jure dëkk bi ngi naa xuloo di ñiiroo ngaaroo you know, and we are the people that are meant to run the country. They cannot even tell us. What about Garabi? What about ni Fadige? What about Lulu? Man Lulu from Nasa, it's more important. It's better than even some of those apartments in Eka and put the qualified nurses and doctors there rather than just building those hospitals. I think those that makes more sense. Why this now? They are not thinking, the plan is not there. Because African politics in Africa is big business. People come in between 5 years, they're millionaires and their families. So the race is that, and li wara xalaat mooy fi ki fi ñëw rek tekki nekk ci leneen ak yow sa njaboot ak yow xëy na waaye li la wër yëpp léegi man fan la man suma njaboot ñun fan la ñoo dem fan lañ cee gisee suñ bopp naka lañ cee gisee suñ boppa xalaat boobu lañ war a am ci xalaat boobu lañ nekk ci jamono boobu lañ nekk ndax xam nañ ne fi mu nekk nii dafaa gën a naxari rek fi mu nekk nii aduna bi fi moo demee nii si yuusul xel bañ ci génne suñ boppa dafa gën a dem ci ñun gën a naxaree daal fa la ñuy jëm bi ko gis nañ fi mu nekk ni aduna toonu la foo xam ne sax jàngoro bi am nii kenn xamatu sa ñun fi ñoo jëm
waxuma la ñi ñëw fii kenn mënul laa wax ci politiciens yooyu naka lam la taxawalale yow sa bopp ak yow sa njaboot ak yow sa ëllëg ñun nag soo gisee tam ñi koy wax dañ bëgg électal ci demee Gambia ñi fekk fa ay sarta yoo xam ne ay place yoo xam ne lopitaan yi si ñi sax ak léegi ñu gis ne gaañ ci dund bu baax ndax si ñi si nekk ci lu baax ñun ñi fi nekk ci dinañ fi soona be I don't know when we have been in the struggle and the struggle is for our family not even for the state because fii li ñoo deewoo fii yëpp pour si ñi la pour yéen because nguur yi ñëw mënuñ leen a toppatoo sax they have not able to look after you man for over 20 years almost 25 years when I'm in Europe all I have seen there is no government that came and really helped the people. They're just helping themselves and they have enriched themselves more and more than what we even expected. And we are just one. When they get one about one more laugh at this. Lady, am na ñoo xam ne Halifa Sallah am na loo xam ne te ñun na wane na ko Gambia maa ngi leen a fàttali waxtaan bi yëpp mooy yéen ak seen carte yi bu leen kenn aduna nag daf di am time boo xam ne léegi xam nga there's a time boo xam ne out of many people dafa am ci yàlla dee taana pour mu ñëw sobe ñi Gambia am nañ ko te ñun gis nañ Gambia ñëpp gis nañ ko bu leen nangu suñ teranga ak suñ teranga doom yi ñu suñ faalewut sax waaye xool leen ci doom yi seen doom yi ak seen njaboot yi ëllëg ndax ëllëg léegi tey ñëpp ñu màgget yi ay et te soo mënu dara si nga nag suñ amul a good foundation is gonna be worse. It is bad enough anyway. It is bad enough. ñun ñu nekk fi indi diaspora xam naka la moo demee wax leen seen ñi dégga it doesn't matter ndax the same place ngeen jógee ndax the same head ngeen daan doleen the same loolu it would not work. We are dying. Our people are dying for useless diseases. Gambia dañ leen bàyyi seen xel nañ leen àndaa seen xel nañ leen yu seen xel rek mooy mun a tax nit dem ci kanam biñ see and blind, hear and deaf. Because you know what? Otherwise, like when your back is against the wall, you will realize, you know what? You have made a big mess. We have no time for mistakes. It is too late. We are not here to make mistakes or even regret. Can I have time, Bobu? So, Manda. Time for us to call, especially some of us in the family, time for the scheme. Daw na yaram internet waruñ ko toppa am xam nañ what is good and what is bad lii ñu ngi dëkk ci système boo xamante ne suñ feebaree dañoo dem man tey nii yàlla tere ko suma dara jokoon 999 lay toog fii call within 8 minutes or less ambulance dina ñëw jël ci ma ambulance boobu is fully equipped boo xamante ne I'm going to be receiving the minor treatment in my need and going to put like oxygen or anything long for. Those people are trained enough to be able to handle my topotoma, bama aga, ma age straight to pass my on to a doctor who is waiting. Whatever it is, they will be communicating with them. So ma age straight to them with treatment start. You see, these are what we want to take a day and get the person to get a Warganamuna, any and askan, 10 Bokai, 10 Santa, 10 Bajan, 10 family. Because there is no single individual who make a peace to die for the Amulo family, immediate family, Sayayangfa, Tapapangfa, Sarakayangfa, Yunfaneka. Since February, they transport from Gambia to Senegal. Beyond a lot of people die because fiñ leen a dugal di leen yóbbu amul benn dara équipement bu nekk amul dara nothing lu nekk ci ambulance boobu ñu leen a runkum bi ba Sénégal ñu dee today most of these people ñi nga xamante ne ñu ngi taxaw tey pour élection mu Ousseynou Dabo muy Essa Fall
muy Adama Barrow Mara Day Sali su leen dara jotee dañ leen a fly. They are not going to be on any road to Senegal. They will be on the next flight to Senegal, straight to one of the most expensive hospitals. Halifa Ababacar Sall moom kenn kondom yal na yéex yal na fi yàgg te wér bu ko dara jotee moom mooy toog biir Gambia because moom gom na ne fi moo fajoo yéen fa ngeen a war a fajoo demul du dem Sénégal faju ji du jël flight faju ji moom mu ne fi moo fajoo fa ngeen a fajoo fi mu dëkka fa ngeen a dëkka si moto yi ngeen a toog di si transport foofu la moo toog gis ngeen ko si campagne am bi dugub si moto yi expensive ñëw taxaw di leen won ne leen man maa gën a nekk si teranga ma ne ubbi leen seen bët askan Halifa dafa dugal si moto simple kaala dugal like simple you Halifa sit with you Halifa li ngeen a lekka laa lekka si li ngeen a dunda laa dunda li ngeen a sol laa sol Halifa is not going traveling yóbbu famem yóbbu mbokkaam yi he could have done it su ko bëggoon mun na ko am na xam-xam bi am na capacity bi am na experience bi pour dem liggéey UN any role ci àddina si mun naa dem mu liggéey fu ko neex ñu fay ko salary yi ñoo fay ñeneen ñi waaye mu ne no I'm going to give up everything I'm going to sacrifice everything for my nation I'm going to sacrifice everything to see the Gambians are liberated from poverty to see that my people are liberated from ignorance. And you see why he decided to do that? Because mom dafa gëm ne askanam suñ eewoo dinañ mun a make decision loo xamante ne dina leen jëriñ moom bëggut yéen ñu not leen because ñeneen ñi ñëpp they want you to stay ignorant so that they can utilize you, they can use you for their own benefit. Moom mu ne déedéet I don't want you to continue to be ignorant. I don't want you to continue be staying in poor. Mooy ngeen juda si ñàkka dunda si ñàkka des ñàkka mu ne moom lii la bugg a libéré Gambie nag xanaa ndoo ngeen delloo seen boppa njukkal utee génn political party yi ngeen xam ne ñoom ñu ne dañ bugg a yéen askan bi yéen a leen war a delloo njukkal because ñoom ñu ne they've been fighting for 22 years yéen ngeen war leen a delloo njukkal Halifa ne déedéet man I have been fighting before 22 years. I have been fighting to liberate the Gambians from the age of 16. So I'm not going to give up until I see a Gambia liberate Askan from poverty. Now he has done his part, like he said. It is up to you to play your part. And the way you play your part and how you do it is going tomorrow. Ngeen jël seen per bi nga xamante ne yéen a ko moom mooy seen kaddu ngeen dugal ko si that brown box bi nga xamante ne nataali Halifa Ababacar moo fa nekk bu ko defee ngeen dimbale seen boppa dimbale seen askan moom ngeen ko defal de seen boppa ak seen askan Elizabeth ma jox la kaddu gi nga tëj nag ma ni tamit ma ñu jeexal ma waxaat sax jërëjëf. I know waxtaan bi neex na I think we can go on and Bilal da nga bëggoon ñu maa ngi gis yaa ngi bëggoon da nga say something. You know, yow da nga laal benn point foofu noonu which is very very important. Halifa man last year I don't know if it was last year. Dama gis Halifa Sallah fekk waaji mu ngi am foog na an eye problem so mu dem to RVH la xaw ma you know he was having a surgery. Now when I saw that, to me it means a lot because none of those politicians or top guy would not go and have an eye operation in Francis Edward Small Hospital, because I know they're very scared and they know those institutions are not really working. Understand that? Why they would rather fly out and then have their surgeries when they come to Europe and so on and so on. We can understand why. This is more than am wisdom, then am set low. Can more faneka, can more hamga because Halifa dafa yet bopam come ni sweet day not day agnini. Nimuna meet ak limuna waramuna am because Halifa no now no Europe why not is better muneka for chibirgini just gonna nini na simuta am gis di hall di ham kan moy sen ji tilimuna yobu ki men ñom supelu bopam men ñom o ginde na nek sa ci suuf Gambia la diga suma ñi diga na man sometimes I lost for words. We are looking for nothing. What's going on? Come on, man, my people. What's going on? What's going on?
What is going on? Elizabeth Jonal Academy. My brother Muhammad Kini Bilal Muhammad Yangi Nekare di wax ne ma jox la number bi. I have put the number 100 times. Please, the number is on the comment, Muhammad Cham. You can check the number there and call. There is nothing I can do. I have put the number there so many times for you. You have to go and Muhammad brother, Muhammad ne. Muhammad, please. Put the number is there. Find the number and ring. There is nothing I can do. Elizabeth, ma jox la last card bi wallahi dama la ko jox. I know The last card. waxtaan bi neex na Gambia ci dégg nañ Gambia ya du tey we've been saying the same thing, you know, emphasizing the point ne Halifa Doy, they are out there for the average Gambian, for the ordinary people pour ñun kon nañ bëgg suñ boppa def li nga xam ne moo war not ne nii dañoo bring up policies rek for to satisfy the eye waaye dañoo indi policies yoo xam ne they can work comme exemple bu ma doon joxe ni hospital bi Walaikum salam. dina bill Hello. Walaikum salam. Elizabeth dafa am ku call. Wow. Right? I'm saying what I'm doing, my daughter, emotional at the end. Jërëjëf waay, thank you. Ñu ngi laa dalal. Hello. Waaw ñu ngi laa dalal, ñu ngi laa dégg sister, mun ngaa wax. That's emotional, boo, Mr. Coley. They come on, man, like, I know. are they sleeping? I know. Daw na yaram torop billahi. dafa daw yaram dañ war a ibi suñ boti xanaa Gambien si gisuñ Halifa sacrifice yi moo sacrifice di fekk ne sa fajoona ABTH rek léegi dafa daw yaram mënoon naa dem fu ko ne Billahi. mënoon naa dem fu ko ne Dega. it's so emotional, definitely. Dafa Like sad. Joy, Demba, like I don't understand why Gambians are depriving themselves from all these privileges. Halifa mu leen ko amal. I cannot understand this. Billahi. Daw na yaram desis. Man, I don't understand. This is very, very sad. And they still have time, still few more hours to go. They still have time. They can still vote for him and they can call their parents or families to vote for him. Yeah. But if they don't do it, and then it's over for them for the next 5 years or even more than that. It could be. Yeah, possibility it can be more than 5 years because this is very emotional, really. It's very, very emotional. It's very sad the way our people think. I cannot imagine, definitely. Okay. But if it is not this one, I'm telling you, that's it. We are doomed, sister. I am telling you. It's not a joke. It's going to be wrong. Muy ñoo seetaan yaramam daw mënuta understand li tax Gambia ñun ñu choose gis loo xamante ne mun nañoo am we have a choice, this is a choice bu ma déggee ñu naan you know between two evils the lesser evils loolu maa ngi ko repeat ba nii yëpp dama xam ne we have a choice Gambia we have a choice koo xamante ne ñun lopitaan bi ñoo dem loolu moo laa woon ne this person cares ñoo dem foofu laa dem munoon naa dem dajale ba pare sa amul foofu rek salaire ci boppam Halifa amul soo demee ñu ngi wone lifinam naka la tuddaat bi this declaration of assets soo demee ci account am what is there Halifa don't have savings he could have saved because parliament bi fi mu nekk noonu dañ ko fay salary dañ leen a fay saa yu demee but this man is spending all his salary back to the community. Correct. And this is something he's been doing all his life. Gambia, no yërëm suñu bopp. It's time yërëm suñu bopp pour Halifa. Because Halifa def na lu moo def pour askanam, pour boppam. Wax nañ ko ñu ne liggéeyal sa réew. Ci fàtte yu bokk ci jaamu yàlla ci la bokk. Aka leen ñu yërëm suñu bopp. Yërëm suñu jaboot. Ñu dem ëllëg. It's not too late. Until the polling beginning, you stand it kata. Betek, nga announcement. Tëdda leen ngeen nelawee lii ngeen xalaat ko. Koo xam ne soo leen demee
RVA mooy Royal Victoria Hospital fa ngeen a dem di faju ci seen nopp seen bët su amee problème moom fa la dem su feebaree fa laa dem su ko dara jotee fa laa dem noonoti politicien bu yaagut yéen a ngi gis ne ñu ne Ousseynou Dabo si taw bi dafa am problème fan la dem private hospital la dem he went to a private hospital Ousseynou Dabo Adama Barrow su ko dara jotee dafa taamu fly out of the country Halifa Sallah will never do that mu nekk président mu nekk in parliament he will never do that fi ngeen a dem laa dem he want to set a great example that is what leaders do they set example pour nit ñi ñu toppalee that is what Halifa does exemple bi jox nañ leen ak yeneen ak yeneen ak yeneen soo leen àndee moom si campagne bi he is working together with you the march in the streets with you loolu mooy ji du toog si moto yéen ngeen ay dox si mbedd mi du ko def fi ngeen a lekkee foofu laa lekkee so please daal xaayi ñu toog ñu xalaataat suma boppam ma la gënal du bañ naa la we're fighting for this politician some of us are doing it for their own selfish interest ñi taxaw fii tey naan dama endorse look at them some of them are doing it for their own selfish interest not because of the people not because of you because some of them they are investing something because they're coming out publicly to declare support not because of anything seen bopp la ñun suñu neexoon ñu def ko waaye ñun dañ xam gis ràññee xam ne di injustice bi ñoo teg suñu askan yi li ñoo def pour create wealth for some people and ñeneen ñi ñun ñu ne déedéet duñ ko def moo tax ñun ñu toog fii suba ak ngoon ak bëccëg di wax yéen du dara bëggum ci tus ñiy déclaré yëpp am na lu tax ñiy toog di support politicians yi ñooñu ñi nga xamante ne ñoom si seen bopp de are suffering loolu mooy yow yaa ma la gënal man nag man suma bopp du ma gënal kenn man li maa war defuma ko fi dara pour Halifa Ababacar because xam naa ne su toogee suñ jaamala suma jaamala su ma demee Gambia today dama xalaat di ragal suma fa dara jotee maa suma njaboot can we go to hospital can we get the you know what sorry to bring this up there is a young lady koo xam ne fii la dëkkoon Angleterre xaw ma la ñu si na doomam dafa dem Gambia mu paak a lot of Gambians want to go back home from the diaspora pour lan pour ñibbi pour liggéey pour toog seen dëkka because nag nit ki soo demee uti da nga war a ñibbi waaye ñëpp a ngay xalaat su ñibbee the most important thing soo feebaree ne di nga am koy faju déedéet doo ko am kooku doomam bu ndaw macha allah loolu daf ma traumatisé du ma ko yëgee dafa dee lu ko rey mooy lan asthma la am mu am asthma attack and this young person because of naka la tuddaati oxygen ñu daw from fii ñu daw fii xale bi dee loo xam ne is a preventable death in this DNA who died because of oxygen who died because of asthma attack nobody died again si benn àddina kenn deetul nit loolu it's happening in Gambia today people are dying because da ngaa dëkk si dex gi wala laa isi pour yow da nga ñàkk deret nga dee si yoon bi lu ko waral mooy lan mooy ne government bi do not care and the ignorant people who follow them some of whom moo tax Adama Barrow xas na leen lan la leen wax mu ne yéen a si diaspora bi dëkk si pukus ñun Adama Barrow waxut ñu man gisuma si suma boppa because man dëkkuma si pukus mu ne yéen a ngi dëkk si pukus amu leen lii amu leen laa yéen laa xas balal ma caller there's a caller on the line hello naam waaleykum salaam digal ma thank you mu laa diga caller mu ngi reconnect oh goodness gracious laay Elizabeth caller bi mu ngi reconnect Elizabeth xam nga mag na ne dama laa bàyyi waaye you know yeah it's okay so emotional because really the caller that called from Germany, you know, she got me emotional. She got me started again. It's just caller, you can go ahead. Okay. Wow, mangla degali. Yeah, the day we could. Is it? I don't know if the viewers are hearing her. Yeah.
them. Yeah. Gambian luñ dé politique is really nasty, very very nasty. Ñepp xam nañ ne Halifa Sallah mo mëna yóbbu dëkk bi kanam te inshallah yàlla dina ko may ndam. Amiin amiin. So ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam. Ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam suba. Because man NPP UDP ñoom ñëpp ngi reconnect connection bi. Connection bi. Elizabeth, you can carry. Okay, ñëwaat na. ma ne ko ne UDP ak NPP ñoom ñëpp benn lañ. Dëgg maa ngi ñaan yàlla maa ngi ñaan yàlla yal na yàlla may Halifa Sallah ndam yàlla génnee Gambie si coono bi ma ne ko ne coono bi métti na Gambien si lopitaan yi amuñ garab dara moo amul jën bi nga xam ne ñun suñ taay mi xaleel kobo lañ daan foyee léegi kobo sañu ne moo gën a cher ñun suñ taay mi xaleel kobo lañ daan foyee defar grown soup wala defar yaasa loolu lañ daan foyee léegi loolu sax amatul Gambie imagine so ñu ngi ñaan daal ñu ngi ñaan ñëpp nañ génn a votal Halifa Sallah NPP UDP oh my god ñooñu moom waxuma si gaay dara because ñoom ñaar benn lañ UDP ñu Sorry, Elizabeth, you can talk. Dafa dog. Sorry, connection B was bad and she's gone. Dafa emotional, yeah, Ida, because a moment like this, the whole of this week, Mom, I'm just an emotional wreck. Sometimes you sit and cry, over thinking of what is possible for our people, looking at these people that you would look at and make right decision, influence ordinary Gambian people, you vote right, we change situation, be seeing them, sinking low and doing otherwise. It takes, that's emotional because it's about life and death. It's about these women that are dying, on donkey carts on their ways to the hospital. People, they are out of touch with reality. You were trying to impress people with a 1,500 bed hospital. How does that relate to the problem, the core problem we make at the face? Compare that to Nila Wane. Ñun ñi nga xamne ñu ngi dé ci biir village bi 1,500 bed hospital bala ñu joggé sen village bi ba exi fofu nonu ñaka nañ sen bakken ak sarati ñoo joggé fofu nonu di ñew. So it's just about impressing people. It's not about the solution to the problem. Nga am doy bi la wax ne problem bi nga xamne mom lañ am dañ ko wara mëna address in a way bo xamne l'hôpital will be available. Accessibility more the biggest problem when it comes to healthcare in the Gambia. Accessibility is one thing. How do you address that? It's not by building a 1,500 bed somewhere in Serekunda. It's about making sure that the average village person who cannot afford to come to Serekunda, who cannot transport themselves to come to Banyu, ne fi nekk ñoom am nañ healthcare foofu noonu. Health centers, government will afford health centers in every village. Where munga afford a multi-million-dollar hospital, 1,500 bed hospital. Halis bobu no soko jele nga train young Gambians, definitely villages if you village bu nek nga identify, train them on how to attend to people that are in labor, signs that they need to look out for, what they can do, basic things you have there. But I need you get into a complicated situation. You have kinds of things. See, health center, you know, why munga bill 1,500. Bed. It's about impression when you're different. It's not about. We're on the program. I'll call you later. Okay. Yeah. Okay, no problem. All right, then, thank you. Okay. So at the end of the day, ñun Gambians si ordinary Gambians ñun ñoo wara mëna gis suñ boppa si parti yi nga xam bu melni doy wax ne mu ngi advocate pour ñun. They're advocating for us, they're advocating for the poor people, they're advocating for the ordinary Gambian. It's not about impressing people with things that you think will catch the eye.
So they 1,500 but ngeen sabuti yu ubeku. Why? How is that the solution to the problem of accessibility? See remote villages see Gambia. You know, those are some of the things you have that we need to think about. The future of our children and education. It's too emotional. Why at the end of the day, man, believe Nane, Gambians see they have bought the message of joy. It is obvious the Gambians see gom nañ ne ñi Gambian many Gambian bu suma budget mi nga xamne maget la man ko call dem ba diko wax ne vote bala ma ne Halifa sax mu ne ma ne ko keñ mo gën more, you know, all these good things that he had to say about Halifa, you know, but that diw sangam dafa ñëw fii jàppa ma yaay mu ne ma ne jàpp nañ ma yaay fii de loolu moo tax ma ne ko bàjjan soo demee si box boobu noonu yow la ak yàlla mu ne ko li nga xam ne moom nga gëm ci sa biir xol bi mooy ne yow gëm nga ne Halifa Sallah moo mën a yóbbu réew mi dégg ci kanam ne ma waaw mu ne ko xam nga wax loowu ma la ko yow yaa ko wax mu ne ma waaw ma ne ko bàjjen soo demee box bi yow la ak yàlla mu ne kooku di la wax ne daf la jàpp yaay tey mu ne ko ndax xalaat nga ne ba politique bi passé dina ñëw si yow ndax dina la gestuwaat mu ne ma ne dafa bam fu jógee ba jàpp ma yaay ba tey sax laa ko gëj a gis parce que moom dañ ma bëggoon di ma yóbbu politique yi maay wax mu ne ma man du ma dem si politique yi di ubis ma gi miñ si ngelaw bi loolu la moom dama réebe fu gatee mu ne ma du ma dem di ubis ma politique bu loolu moom defuma ko te xam naa ne su passé moom ndax dinaa leen gis te xam naa duma leen gis mu ne ko kon bàjjen demal li nga xam ne moo nekk sa biir xol bi li nga gëm ne moo mun la yóbbu Gambie kanam ma ne ko demal nga woteel loolu demal boo demee si box bi yow yaak yàlla ak box boobu noonu rek nga def li nga xam ne moom nga xam ne sax xol dina ci feex ci kanami yàlla ne yow li nga def moo gën ci yow moo gën ci réew mi bul topp ñii ñëw di la bugg a nax you know but at the end of the day mooy loolu daal Gambien si am na ñoo xam ne ñu ngi wane jox nañ leen xaalis man daal I don't blame you suffering bi dafa bari jëluloo te at the end of the day sa conviction soo demee si box boobu noonu bul vote because of 500 buñ la jox noonu votal because yow li nga gëm ne moo mën a yóbbu Gambie kanam moo nekk sa diggante ak yàlla suñ defee loolu rek génnee all the noise around ne Halifa du win all the noise around ne damaa wis suma karta génneel all that noise nga face box bi yow ak yàlla ak sa conviction li nekk sa biir xol soo ko defee rek jaama dina am inshallah jërë ngeen jëf xam naa ne li fi naka la tuddaati liñ fi war a wax yëpp bari na waaye defe naa ne most of the things liñ fee wax defe naa ne waxoon nañ ko suñ njiiti wax nañ ko dem nañ gis waaye comme ni ko Elizabeth waxee rek soo leen demee maa ngi nii I look a mess I'm telling you I look a mess forget the life forget everything because nelawatuñ ñu ngi toog da xalaat man fan nii yëpp nelaw ma this Monday is like suma yaram bi whole day I'm lying down today yesterday in bed like I just push myself to come here su fekkoon ne dama waroon a dem pour liggéey I'm telling you I would have fallen sick but this to me is something important it's like it's a job like nii jàppee lii ma génn fii tey ñoo toog pour wax yéen pour rek ñun ñëpp ñu def Elizabeth today she's available mu ne ma moom du dee ñëw tey sax waaye da ngaa gis ne mu ñëw Bilal dafa wàcce rek fekk nu ma leen ko waxee mu ñëw ñun ñii ñëpp ñu ngi ñëw nii lii yëpp ñun liñ def nag ñun mënuñoo dab sax kootaam foog naa ne ñun li test si suñu lifetime ñun mii yëpp pour dunda ko we are never gonna do anything lu dab li Halifa ak ñoom Sidia defal sacrifice pour Gambia so yéen suñ leen joxee xaalis comme ni ko Elizabeth waxee mun ngeen koo jël ngeen dem ngeen sànnil ki nga xam ne mooy leen mun a génnee si coono because that 500 ak liñ leen a naxee nii yëpp su luy passé ba samedi wallahi doo leen gisati ba time yi ñëwaat pour sànni karta kon nag Gambia ñu ngi leen a wax ne leen jërë ngeen jëf di leen sant di leen gërëm please yéen mi seetaan nekk fii tamit please call your families make audios send it to your groups share this video to your groups I know it's long but whatever you can record it in your audios in your WhatsApp and share it with your family members your friends ñun loolu rek lañ mën a def nit ñun ñu ngi fii ñu ngi xañ suñ sànni karta please help us help yourselves pour ñu dem ñu sànni the right person ñu vote the right person ñu leen a wax ne jërë ngeen jëf jërëjëf bu amul àpp lañ leen a mun a wax because ñu ngi fi toog nearly 3 hours yéen a ngi toog a ñun di ñu seetaan yombul pour ngeen toog du wax yéen a si jàppa liggéey bi ñun ñëpp ñu ngi si jàppa ñun ñëpp ñu ngi béy si waar we've been doing it lii liggéey bi ñun ñëpp la
ñi call ak ñi toog di seetaan they make it possible amuñ ñu leen santa at the end of the day tamit askan bi suñ demee ñi sànni karta kuñ sànnil ñun amuñ dara luñ def pour ñu respect ko waaye we are hopeful ne Halifa Babakar we will win for either way Gambia ñu ngi leen a wax ne good luck ngeen dem ngeen sànni wala nay sànni karta that brown box daal dugal leen ko fa Bilal ma jox la rek yooyu tamit nga tëj ndax ma bàyyi may naa la 2 minutes nga joxe sa last word pour nit ñi di sànni 2 minutes rek ñu tëj ko please. jërëjëf yaay da jërëjëf Elizabeth liñ fi wax bari na daw na yaram man suma few words yi ma ci yokk rek mooy Gambia àdduna bi fa ñoo seetaan ku ci nekk nag yéen mi nekk fu am seen karta léegi nag it's up to you ñun li ñu mën a def mooy ñëw fii diisoo yéen ñeneen ñeneen nañu kay balal suñu waxtaan fii yëpp ak ci past months si week si it's just rek pour ñuy xelatante rek because jàmm lañ bëgg rek pour ñun ñëpp ndax affaire yi doxul Gambia passé nañ nga juddoo ci biir dëkka mage ci biir dëkka ngay wax ay raba what kind of thing is that raba you should live life and work properly understand so maa ngi leen a ñaan bàyyi leen seen xel mbir mi nag ñetti yëf la man suma gis-gis soo saanile UDP ñi nekk ci UDP nga saanil soo saanile Adama Barrow nga saanil soo saanile Essa Faal nga saani waaye xoolal soo saanile Halifa ak doy sa bopp nga saanil kon nag ci yow la des man nag fa lay daan di leen ñaanal yéen yëpp ngeen ànda seen xel def di gën pour yéen seen boppa force sànnile Halifa Sallah pour seen boppa ñeneen ña ko ne ci sànnil nag may nga leen seen teranga ak seen àdduna ëllëg nag bu fi kenn tuumal kenn su naxaree lopitaan yi ak yoon yi su nawet bi ñëwee na nga ne teg xam ne nag yow amoon nga chance bi pour nga sànnil sa boppa liggéeyal sa boppa ndax gis nga koo xam ne kii yow sa boppa moom yaa ko gënal boppam te pare na ko yaa ngi koo gis won nañu ko waaye nga romb ko ku dem sànni koo xam ne moom boppam la tal ak njabootam force kon na Gambia man ñun loolu lañ mën a wax nag yal na leen yàlla dimbale naam jërëjëf ana ma ne gars yi dinañ def lu war sax de xaar dinañ def lu war Bilal jërëjëf Elizabeth jërëjëf ana kii suñ waa ji naka la tuddaati Safiyoon ñu ngi wax ne jërë ngeen jëf Bilal yow moom li nga wax moom awma dara kenn amul luñ si teg rek moom yaaxa ko mooy ne ku sànnil ñeneen ñi rek ñooñu nga sànnil loolu mooy wax bi ngeen sànnil Halifa seen bopp boobu moom tëj na wax bi boobu moom kapuut jeex na tak foofu moom yow moom dóor nga àlli kale gi yow moom tëj nga waxtaan bi jërëjëf waay jërëjëf sant naa leen ñëpp di leen gërëm ñu fanaan jaama jaama on Sunday ñi eewo with a victory Gambia eewo with jërëjëf thank you bye waaw ana kii Safiyoon ba nekk di nelaw ko ne nga xam ne daf ñu dee teel a commencé bala ñoo pare jërë ngeen jëf ñu ngi leen a sant di leen gërëm Elizabeth harama tegangum do I have this audio to play Safiyoon soo ma ko munee message al Elizabeth are you using your phone or num tuddaati suma computer bi laa nekk di use de okay ma call ko Safiyoon maybe please call him maybe he's sleeping because it's kind of late ñu ngi leen a sant gërëm nañ leen sant nañ leen nag Gambia diga ñu ngi leen a sant di leen gërëm di leen wax definitely daal sant nañ leen gërëm nañ leen am na yenn audios yoo xamante ne suma comrades yi senoon nañ ko Safiyoon is here Safiyoon thank you very much thank you why are you sleeping No, I'm okay. Okay, thank you very much, Safiyoon. Good luck to your program tomorrow as well.
Thank you very much. Great program. Great program. Thank you. Thank you very much. Thank you, Gambia. Ñu ngi leen a sant di leen gërëm yéen ñëpp. Good night. Have a brilliant weekend. Elizabeth, thank you. Thank you. Bye.